agwa ndị a na-emegbu emegbu na-akpa go give him the impetus si oke ka ekewa Nigeria. But a na-ekwu agbachi nkịtị. How the people go react? How you want these people to come na them go fight Biafra for you? Na them go talk for you, na you go talk for yourself. I na-arịọ biko ntikwana na ego ka were nyetụ ndị ka ha mere anyị mba. Biko wetakwana no $40, wetakwana $50 ka etikọta na ka were kwụsị ndị ụka na ebe a na-ekwu na adọ na mba. Everybody go enter, sit down. Christian genocide. Kedende with the Christian. Egasim na Christian genocide aneme. We dey talk about that Christian genocide, but agwa unu na ba. Go give them courage. Say yes, these people don't want to stay. These people don't want to stay. But then they kill. Okay. Now, the body where we dey talk IPOB. The politicians. They win the IPOB mbembo. Agana azunye tuhego. Ha potashiwala. Onye hụrụ ya ga mepo platform nke ya. Nekwu ho tegorego. Anyone where you see talk for them, come out. Once you see them begin for social media, begin make analysis. Now money then they look for. Then go talk good about where the next thing you know, boom. IPOB akwaya. Then go call them, come give them money. Then go change suicide. Here what? This na Gwandibo. This na he makes it we go. They were with the Arura na Aruga we hege buy bush chai. Yes. Ano na America anas biano tinyego IPOB. Ane ekwu ha tika nke a na-eme ma ọ dịka ihe ọjọọ. Today, as we talk today, ka anyị na-ekwu taa, o welu onye ọbụla anya, o welu onye ọbụla ntị, na ndị Igbo wụ ndị gara aga. Onye Yoruba bi akwụkwọ, bicha akwụkwọ, onwe ebe akpọrọ ndị Igbo ahụ. Just like they remove Bat of Biafra from map. Ọ ndị Igbo ole bịara bịa challenge ya. Nobody. Ihe ndị Igbo na-akpọ ka wee zụọ ahịa. Ka azụ afịa. Ka azụ afịa. The market way is Zuela. The market in Azo. You and the Fulani people, they fight for your market. Here, why again? You they talk about international market. Where the international they go? I don't know. I don't know where the international they go. Maka uzadi nebe naga. All these Biafrans were there with the colonel. Mekona come. Kai weta Biafra. Yadiko we hojo kemere. Tinye na ego ka ndị na-ememe ya aga eweta ego. Make you not they tell me say na because we eriri ego. Eri ego gị na-eme. Ndị riri ego eriela ego. Ndị na-enwe nke ha riri nọ na-akpụ ka anyị nwere nwanyị. Na as you come out the talk, we think with the talk na referendum. If una come out come join, una go see how people go pagari alagwa n'ihe gbasara anyị.
But when una not they talk, nobody they talk. Ogula IPOB. Now they don't begin fight IPOB. That not them plan. Una go see the two way go come out very soon. The very people who wanna know, who wanna think say them they write for Biafra and IPOB. You go see them, then go begin to attack DOS. Kwada DOS. Kwada ne? Yes. Ono na gi change DOS. Change it from where to where? Iba from where to where? Oh, we ishipuru ndị mmadụ, unu na-eso ndị mmadụ. Ha mee ihe ọjọọ na na-agwa ha na ha mere ihe ọjọọ. Unu na-eso ndị mmadụ. Onye gị na-anọ na-achụ mmụọ ya tụgharịa azụ si gị n'isi gị dịka isi mmụọ. You know, shake your body. You know, shake your body. Ndị mabịala, ndị mabịala ka anyị soro ndị Imo. Ya kwuchakwa anyị kwuo nke anyị. Ndewo no. Ndewo gadede, wele teresa. Ari mo mao. Ya gadede. Ndewo bata battery. Na. Apa miasa fu. Apa miasa. Ndewo no. Yeah. Ya de la sempre jema. Ono wede jema, wonu meko na de waka de go. Okay. No urani la salati. Ya de pranonye humma drenonye asumma. Ya si chiwage anu ozo chiwage. Ihe na-eme n'obodo zoo. In short, ashe nkịta mụrụ asaa na ọmụzie na otu ụbọchị ọzọ ya mụ akwụrụ ọzọ. That is onye ga-anụkata mụọ nwa ma onye mụrụ this nation akpọrọ Nigeria, onye ahụ garịrị na ya mma. Because the onwe show buli get Ghana show any good news from there. Yeah, every day bad news. And the worst part was the media has this, the so-called media has handing in this. But this very IPOB, this very media warrior, I know here now by now pushing halfway bubble had. Yeah, when tiny guy no can come. But because we can't hold on, I give you a brain canker. Only no no one on the worker because no. Master Sam wanted to go here because Master Checker can you move a brain canker because we know Mundegi in the Biafra, then we catch alcohol, we could have can you move here in canker, can you move on the hedges, how can come? Because right, watch it again. And they will even no more Biafra, Nila Nabanilo, Napolachi. As me, I don't want to mother wine, ya Gazela and not to Gazela in a Gazela and with the Gazela and Abali. Tau Kubo Choka, Kaino Nabako, no Luka Radio Biafra, a banana Truche, at Kubo Boto Geshadromo Biafra. Makoso when Kainaba, Uzon Kai Gisabaya no Toma, Mauno wine, then were henso. Really, children are calling be a bucket and no Luka Radio Biafra. Ikechuko kept running to Mazi Nnamdi Kanu, Kohimere, a banana nipple, Akushala Nun, Ekekrowa. Chukwamaya Bakano Botita. Manoni Nanoli no but talk on one and work about Mazi Cheka. Cadronia Kumadronia, some money she has it. I have no Bochoka, Jehovah, Chukwaka, I have a Nirugonia woman. I ain't a Kelegi Chuma de Ma. Gonya Canto Fotra no Bochita, Gonya Labia Frano. Then when he help all here, Dakwasata Kosra no Bochinkata. Chukwamadike. Gonya Mazi Nnamdi Kanu Kikere, Manyakuyando. Ibe Himulu Kwabu Radio Biafra Jehovah, and I say Dregamana Chukukabiama. Chuku the mine ever come Jehovah, Mazi Nnamdi Kanu, and people Jehovah, where I figure Naka. Now by an no Lom Oro,
na Sokoto papa as na ụkwụ agbara nwa awa lift ka e nyere Jehova ama na ọ mbuli elu ka i nyere n'ọnọdụ ya Jehova ọma dịka ọ na-apụta ebe ọ na-apụta n'ike na ebube ọ ga-ejikwa nkọlọtọ Biafra wepụta n'aha Chukwu okike abịama papa onye dị mma anyị na-asị gị chekwa ya na prison n'ebe ọ nọ Jehova nye ya ndụ nye ya ahụ isi ike were ndị mmụọ ozi gị ji gbaa ya okike ndị ọbụla bụ Jehova ndị na-echiri ya echiche ọjọọ Jehova echiche ọbụla nke mmadụ na-echiri ya bụ echiche ọjọọ ka ọ dakwasị onye na-echiri ya n'aha Chukwu okike abịama onye nwe anyị na-ewere Jehova ezinụlọ ya nwaanyị ya na ụmụ ya wee nyefee gị n'aka obenigwe chekwa ha pụtara ha ụzọ ma pụtara ha azụ Jehova mgbe ọ na-eme n'ihu ka ha na azụ mgbe ọ na-eme n'azụ ka ha na n'ihu n'aha Chukwu okike abịama ọbụla DOS ọbụla HOD papa nke eluigwe ọbụla principal officers ọbụla radio presenters papa nke eluigwe Chukwuọma ọbụlakwa Jehova ndị ọkaikpe Jehova ma kepete nke papa ESN bụ ayọndonu nke ala Biafra nna nke eluigwe chekwa ha nna kpuchite ha Jehova mgbe ọ na-eme n'ihu ka ha na n'azụ mgbe ọ na-eme n'azụ ka ha na n'ihu onye nwe papa nna nke eluigwe Jehova ọbụlakwa Jehova ndị anyị na-eme isi all the diplomatic houses papa nke eluigwe ndị anyị na-eme iti nna dịka anyị na-agwa ha okwu gbasara anyị Jehova nke eluigwe nna mepe ntị ha Jehova ka ha nụ ihe anyị na-ekwu ma nabata ihe anyị na-ekwu n'aha Chukwu okike abịama obenigwe Chukwuọma dị mma anyị na-akpọ okwukwe gị Jehova nke eluigwe n'ihi na Jehova ihe ọbụla n'ime ha adịghị eme Jehova nke eluigwe onye nwe ya mere Jehova anyị na-arịọ gị na-asị gị nọnyere anyị Jehova n'ọsọ nwụrụ onwe a ma mee ka anyị nweta Biafra n'aha Chukwu okike abịama obenigwe lekwa ala Biafra Jehova kpuchite ala Biafra chekwa ala Biafra wepụ anya ndị iro n'ala Biafra n'aha Chukwu okike abịama obenigwe Chukwuọma dị mma dịka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị taa Jehova na mgbe ikpeazụ Jehova otuto ga-abụ nke gị mbuli elu ga-abụ nke gị si n'ebi ebi ruo n'ebi ebi n'aha Chukwu okike abịama ise ọwụ nwa Chineke ọwụ ya biko ihe anyị nweta ụka nkwele ebe a na-ebido ka anyị bido kwure n'ihe gbasara maka these 200 people egburu Christians na Kwara. The governor of that state pụtara shi na ya ihe eji wuo ndị worship because that na ha jụrụ im accept the type of Islam proposed by the so-called Fulani jihadists. So onye bịara n'ụlọ gị si gị lekwa ihe ewu ihe ị ga-eso ma ga-esi ya ha egbuo ndị ha then gọvanọ ụzụ onye pụtara na-abịa akụwazi ihe ewu ihe mere eji gbuo ya eji gbuo these 200 and something people. Biko maazị lekwuru ka na n'ụzọ abụọ nnụrụ n'ụlọ nna m na kọlchọ m ga-egburu kọlchọ gị butere na m sham ga-esore na kọlchọ gị so because of ajụrụ m ajụ then ụmụnna m that is the government enwere ike protect m but yet Nigerian media agbachi nkịtị biko maazị mekpụrụ ọnụ n'ụka ahụ maazị ndewo ihe anyị na-aka ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-aka okay na mbụ nna ahụ na the gọvanọ onwe ya kwọchita ndị na ha bịara preaching ha niile na ihe niile ihe nne ya na-akọwara anyị na ha niile kpatụrụ Islamization agenda ihe the Islamization agenda and all these governors kpatụrụ ya ma even the zoo wụ Nigeria kpatụrụ Nigeria gọọmenti a ma gọọmenti nke fọrọla apụ Buhari ma gọọmenti nke n'ugwu ha kpatụrụ this Islamization ọ ihe mere na ha ọkpa ha suppressiri all these mainstream media nọ na Nigeria. Yes, because the government have a policy. Don't say it. Don't expose us to the world until I am what they hire natural. So I can handle that there. You have government policy. Okay. I have a media that media houses because in Chefron Najurum Buhari, all the media houses. If you broadcast any news without our permission, we take your license. Especially Kegra against the Sharia. The Kegra against like they against Sharia. They're against Islam. We'll take your license. So why have any that? All the stream media is not because most of it stream media are all private to me. And not have business. Not only can shut down their media during Buhari regime. The thing on that policy is still there. So the government is the sponsor of Islamization agenda. Okay. Despite the chief of defense Ablabaga know Islamization. If you refuse Sharia, if you refuse Islam, they kill you.
But still, the Nigerian government are covering it. The Nigerian government in the Christian genocide had $9.something million. Each lot here, each share, every magazine. So I can't have because you're not to know butcher. You're not supporter here. I can't have what amount of money can make lobby. Or carry the streak on these people. But they are financiers. Then I sponsor and when I can to arrest or prosecute. Okay. So government, this is a government way. Just to silence it gradually till it has take over. Oh yeah, I'm again. That's why I'm here. Well, sure, to him to Gakena, well, because actually, Ngano na ahiro kwa kagwana apia. Ebe mu no no here na. So amwanye ya wure nti ni boja na jembiti the president of United States. Because that question I read back on Jewre Buputa, that question I got convincingly President Trump. But I'm already every haka. Tinyo wa ni mi ibuzo urentu ni kuchikidia bukune kunaja mbona na ba tunubu any lenda plan at the tunubu gagalo a Christian why are we Christian why are we Christian oh the makranta Christians yes all business Christian Elena should be Russia to practice my Christianity then all of a sudden passport. Yeah, but pastor. Muslim use takia and deceive the unbelievers. Okay. So they tell Nanga, he got to America because someone at Trump will not look him direct eye. He will tell him rubbish. So he will send that one here. That one here got cool the yes. Yeah, pressure. But the man I'm more go till when also. Okay. Trump president why now what we are all diplomatic. What can a president why? I got look at that it was you can't look at that. The way get up on what keep a good get up because wine kind of yellow honey, how have weaker vessels. Okay. Only Kenyans who yet Weber, the Mogu do Kundaria. So Trump use those softwares. Okay. We are copy your mama all lapa. So man I can Ghana. In Laban the supporters of freedom. Oh, be like Trump. Because here I go she at the Shrozo. The may wish you. So I can do that. If you want that now, if you haven't gone, when they send the Quran, the Renmo and Dundotia, how can I their agenda, their proposal is still there? Of course, nothing will change it. Because Nigerian government, they show a sign of changes. Now, this people had a go back and they book on the model. They will have 200, that's now 15. And they push 15, actually not 10. And they couldn't and the question I want to sign of change. Actually, in the full analogy that they cannot change their Sharia for anybody. Yeah, so instead of that, then Eleni Hagem, one way to state, I should be a project. There should one on the middle bed, oh, we have to set out here. Let's divide even if 6 countries. Okay. So that people will be have total freedom like in Europe. Okay. After all, United Kingdom will 4 countries. Yes. And a room with 70 million people, all 4 countries here. Denmark, Norway, Sweden. He only left 1 country before. Our Scandinavia, but their policies they break up. How many are there in population? See now they are on Agrahan Coma and when they're not cheap and they make a business. They got to contact different people with different ideologies. Who got that issue?
After na be a teacher, diversity or strength. Which diversity? Elen go. Which diversity? Let him again in New York. All that diversity. Okay. Never have to say how they change their laws. Okay. Their secular laws to Sharia law. Somebody that come to your land, imposing a law on you. So these people are under and more than them. They tell that let the Muslims be, let the Christians be, let the pagan people that don't want others that things the same age taken a hana hadaba. They have no again and no again. Okay. That's what I hear with organism. That's what Sharia no na their Sharia. Now Hana Sharia over there. Because in the by in the Ainekuru, here I na put na what I never got to near Ghana. 7 in Nigeria is to kill millions. Okay. It's better to divide Nigeria and save lives. Yeah, right. That is the only thing in Biafra. True. And I even the River State NATO job when you referendum. Actually, 5 states or 6 states to go. To go their separate way. In the River State, I joined in a referendum along the line. I joined here. One noble force but allow us to go in peace. As on the Benue, in the middle belt, the people want to go. Allow them to go. That is all that is there. So why anything again? No boom in Hagariga or Yabula Hajidu. Because watching a game of the way now I should go here and now. Came a corona because I can't keep pushing at Libu London, or to UK here to come and meet King Charles. And here, which are part of the diplomatic move we are making. Already, IPOB, we have our own plan as well. But Orima Kame on because we cry on here be this is over 37 years on when any president to come and meet either the king or meet the queen. Or the queen, or even the parliament itself. Oh, okay. So we cry here on you better now, or call that Shina, it divided Nigeria, no go against the call Asian work, I divide this area because already President Trump is going here. And then they have any advice of that the only solution will, splitting Nigeria. The American government have already said it that splitting Nigeria will happen, and already the British government have provided the President Trump the agreement 2014 when Nigeria the 100 years amalgamation agreement expire. After that period, that 2014, the Nigerians they can decide to go their separate ways. So we have decided to go our separate ways, Biafrans. So, because watching she could have now I'm because Biafrans now that we must have hope, and because our destination, and Namushi, Nam one around Koni baby, and you ruin that journey, that nation actually I got to try it. So because I'm ndị Igbo si na akwa ọka a na-agba ọsọ n'ehihie akwa ọka na-eji ehihie agba ọsọ. Ihe a ọsọ onye isi ala Naịjirịa gbagawo na ọkụ dị ụfa ka ndị be anyị unu mata ọkụ dị ụfa n'ebe ha nọ. Enweghị diplomatic pressure on them. Yes. On ihe mebe na Nigeria. So ihe a ihe ojiji ka ha ndị ahụ nwụkwa the people the main God created Nigeria ka ha ji image. Yes. Because Nigeria is the only country that created by a man. Okay. No other country on earth that is created by man. It's only Nigeria. So, what can we meet in the criterion? Wow. Man, where? Had this like before. Had this like before. Because when the before I go to Nigeria Islamic Republic. So you the British or King Charles okay, I see an argument UK Islamic Republic or UK Islamic Republic. But you cannot conquer the Igbos.
You cannot conquer us. We don't. I got this subservient to anybody. No why? I am not pushing any much. No. I am pushing any Chineke. That is all. So, Lion Alcahamoro to Hagishi, my also Hagishi. Aka clock, man, not impossible. Okay. Maka in the Megana, and the Potrane Kukuyana, Akariala. So, Yananga now, we had to Rokoyama, Najiro Ganuku, home 100 in Nigeria. Oregonaga. Mande UK, Mande open Nigerian politicians who like Tunubu. On Nigeria Kadiri, there will billionaires, our bastard billionaires, our humble. Okay. Oh, she has to get on Nigeria. Looting in mineral resources. Had to work on the high loot to Japaku, Master Jalu. Yes. So we haven't got now that it's on the table. And Chineke mene that the main Congress people fight for this. Agala retrieve so many documents. And the UK, the documents of amalgamation of Nigeria, the agreement. Yes. And don't make it spy. All who may spy, all who are not by you because you want. Oh, yeah, Nigeria because Nigeria may be spy. It expired food, all won't go. Oh, okay. So, Nigeria may spy. Nothing will change, nothing will make it stand again. Good. So Matunubu Ogramiti Prenchaso, Kinchaso, Ogramiti Kinchaso, that is medicine after death. He understands to save life. Because he divided Nigeria to save life. Anything that he waited at the end, and I say he divided Nigeria, oh, we had millions, and again another war. To avoid this war is the vision of Nigeria. Yes, because when a gun around a so, because Mbabe resist Mefulani, military base support to they resist Mefulani, maybe the first military at the end, the full blow war start. Okay. So the only way to avoid this is to save life is to break up Nigeria. China had to his or the other region. Should give them their own country. Let them be. It's simple. And one more and they make very comfortable. They are good in agriculture. They are good in farming. They are good in natural resources. On the Biafrans, we are okay. On one day, Yoruba, I think you will receive report. You should be okay. So let's look at Ghana, Bruno. All this area, that's the Christian genocide. Now, Copa Christian genocide. I get now Bruno State. Every this Boko Haram started. All the Christian communities blew. But watching like Onyani to free boy here. This man Anabo Reverend Coker. Because I'm sure I have one of the topics I need to get down. But at least everybody could get this Christian genocide now. Now they need Abraham who now. When you put on the head was Ramaka, one Madi Anabo Reverend Coker. One Madi Anabo that the GO Ella here learn the Kenwa Church. Adeboye. Nakos Enoch. Reverend Coker. That man who the most disappoint. That man who is complete and utter. I'm back him again. APC got proposed your vice president. This is the secret. What you learn now, by the two sides of his mouth. Biafra, went to him again. APC proposed him vice president for him to protect them and cover these atrocities of all the extremists, all the Fulanis committed, the killings of Fulanis over Christians. These few communities in there, however, the whole entire Christian in that community, it's a desert now.
They wipe out the entire Christian community in Brunei, Jew, local government, they wipe them out. Nobody's living there. And they refuse, the Zulu refuse media to go and, all these private media to go and cover that place. They use military. Not allow anybody to enter that place and video that place. So, Reverend Coker, you prefer vice president than your fellow human being. Fellow people now they are throwing and you're going in a church. Hey, vice president. You let the Christian communities, you deny them. You deny them. Hey, man, this is why every one of us should be very proud of being a Biafran and being an Igbo, because we don't any more stooges, any more criminal elements, any more that is in there over how, but okay. But okay. Oh, what can I tell you? Now. Now fight. Committed Christian genocide. Now fight. I would under the Christians. I would under Georgia Aleli Hagage, Amadu Amabuki, Amani Sheep. Because all the repetition against Ezekiel the Dachuma. Hey. This is Coca, the repetition against Ezekiel Dachuma. That reference. Members of the I'm the man. All these people, Coca, because of vice president. Oh, only 4 years. Just because of 4 years. Even that vice president thing, even every year, or wherever one single day get with a mic in here, he will never come out to speak to the press. Oh, just because of 4 years, get with millions of blood. This is Christ. And let Christ in Buragi. Also, the Kurunezuku, now by an organ with the own Kurunezuku. Okay. Why? Okay. So here, you got to put it in a those do watch. But the honorable and one na, you see, honorable and na, she now order and go bula coca no, she no, naga wonga church or lebe. The person must be a very foolish idiot. Oh, we are running. Only do you want the one notion hadre brene ela here a pastor de by your corner pastino. They are very stupid people. How we see no evil. John good luck, they see evil. Okay. Buhari, they see no evil. Tinubu, they see no evil. Here, when you say leader 1 million march against good luck, not subsidy. Subsidy with the plan. Now today they remove subsidy with that plan. He did not protest for 1 day. One of his church pastors or preachers, one lady. Okay. Christian genocide happening in the northern part. When they show land there, put a whooping. Pastor of Membea they forced that pastor to renounce what he said. Okay, Gishna Lily Bueno and there. Gishna and then in the Suganda and a business. Also, of pastor, Bible ground here, Hamid. Biafra get nonte. Because Biafra's get nonte. Redeem our church. Good. Redeem is a business center. What is that? Will you tell you? Redeem is a business center because all the pastors look at it, all APC. See Osibanjo, how come you redeem pastor? Okay. If we need them or Buhari, what put it? Okay. So no, this is not here we have Pankurichim. And we are to the Papa pastor. Okay. A bigotry. A woman of highest bigotry. Already pastor. Okay. All the people who loot Reagan in Nigeria, all the redeemed pastors. Through Buhari, they work with Buhari. They looted Nigeria dry. These are pastors.
They are business people. They are not men of God. They are men of Satan. Well, EFCC chairman now already. okay. Akwanye tigi ya na ya Bello ya ga-emeke. Ọ ya prosecute ya Bello ya resign ya. Ele him ni to do resign ya no. Suru ko the mess liars everywhere. Ndị ji okwu ashiri gbadatama ihe nwere ka anyị ga-amụ ọrụ ọka nkụ hapụna ndị business onye sị ga ya church all of them are businessmen. They don't care about their fellow members. Look at they are killing their fellow members. Have they come out and lead protests? We want this to stop because he have to protest already will follow him. No. Because all his own people no know his gang of occultic people not Ijuka. So much Chineke I bana ihe ọzọ. Biko ka anyị baa nọ biko well Biafra so na last week anyị kwuru ihe gbasara maka textbook history Nigerian history textbook edere onwe anything gbasara ndị Igbo ekwuru dị a bụrụ na n'obi si na o nwere ihe ga-eme na ụlọ ewerekwe n'iru n'okwu ezu n'ọgụ because that journey we are nearing to that journey. Not that we are there. We are there already. Or now we went. I want you to remember. I that quest for Biafra nation. Okay, ruin a baggage. Oh, yeah, we don't got. Yeah, we don't got water. But actually, Kanaka. Amatonia Brugo. Amatakondaga. So, wherever in the history book, that when Nigerian history, anything Basamaka, Alibu. The only passport printing office somewhere in the southeast as a whole. I get close here down. Because watching again, the Biafra in the book, I feel me hand a line share Lemboga or warm to now. Because we're crying on. Mazi, now here I would want to go shine. Oga shine, I hear Ruman and Jedebe. Man, I am you will take so much. Only this now. Oh, Papa, we live together. Well, you told Naba. I'll fight. Hey, one Nigeria want to be together. But you have to divide Nigeria. This is another evidence I get when they lobby us. Look at him again. Look at him. The only printing passport center in the Biafra land, they shut it down. In history, they removed Biafra entirely. So these people already get that kind of happy. No, okay. So, ihe nga ahụ na anyị ga na-ekwukwe ka mbụ ndị na-asị na why need to ikewa why need to ikewara why need to no no anyị na-agba ihe ndị anyị na-ewere all this package na-enye ha si ha gbazi anyị ihe ha chọrọ ka anyị mee ebe onye gị na ya nọ na-achọghị gị ọ chọrọ that is what is coming out from your pocket but ọ chọghị gị onwe gị Chineke ọgwụkwa sọsọ ha ọwụ sọsọ ha jụrụ na-achọghị anyị abụrụkwa n'obi anyị achọghịkwa ha adịkwa ama yes ịma ha nwere anyị tere anyị ji uri anyị dịkatịrị anyị asịsị na anyị dịkewa anyị atụ ụzọ n'ụlọ onwe ndị ka anyị nọ n'onwe anyị so ihe sirikwana ilecha anya asị na alechakọtakwa nwa mara mma asị ya ga-asa gakụrụ mmiri saa ahụ the people that had the best in history were Igbos. The best cultures are Igbos. Okay. Yoruba culture all over the world. Our Hausa's culture all over the world. Igbo cultures are everywhere in the world. Well, Yoruba culture will not get diluted with the Fulani and the Hausa. So, Igbo culture are everywhere in the world. So, the envy Igbos, the envy Biafrans, the envy. When going to hand Jimmy that instead of image Nigeria, Mark Obra Walker Brown, Hallelujah, Jack Hallelujah, Biafra's not using a heart, Alala, and it is in Bunebaka.
We don't care whether they cry to today, the eye come down. Because they men are here. Over 5 million to keep Nigeria one. Still, they continue to kill us. So no, enough is enough. Good. No more Biafra. Let us forge ahead and push this. But the only thing in Nigeria, one, they never apply in our history. We shut down the only passport center. Because remove all the police and army barracks in Biafra land. Come and remove it. Come and remove your police barracks and army barracks in Biafra land. Oh, yeah, from the remove one here. Why are you anything to do with Nigeria and Biafra land? I'm going to remove all police barracks, remove army barracks, remove all navy barracks, Air Force. I'm going to Nagala. Also, okay. Monday, Lehiana Abohari road safety coordinator. Monday immigration. They should remove it. They should approach. Hence, they are shutting down the passport center. They should shut down all these security forces in Nigeria that is known as Biafra land. They should shut it down. Including immigration, including road safety, everything. They should be shut down. They should be shut down. Can you create because I'm a people. So we can begin to plan ahead now and begin to restructure that nation immediately. Biafra, because Obrahani Legana, Obrahani, and they got joining them on the middle bed to Haga joining you, Subano. They can go like the free joiner, but Hagen went for a referendum. Yes, yes, party join get a referendum. Then after the referendum, they will draft a law, constitution. No, they can't work for him at the we are hoping and praying that President Trump and his administration can have one because he will get because President Trump will change this history forever. His name gone on the record book because he Ruben about this in Igbo that demarcating Nigeria. Oh, na Igbos are dividing Nigeria. Igbos are doing this. How can somebody one person will divide Nigeria? But it's one person that created Nigeria. Look at who did look at consulted? Okay. To create Nigeria. Okay. So one person created Nigeria, one person can divide it, no problem. Okay. It's 50-50. So, in the buying, in Quatrana, not to Ejibia, Onola, Bakuda, Mahane, Bonola, Maziana, Isabrenas Ejibia, Owoka. Is a Brenas Ejibia, Umu Biafra, Kulitani. Like here, Meganaya again, Turubunaga, London, Nabatani and London, Umu Biafra, now UK, Nabatani, of course. Any special treatment? No, not oh, yes. Yeah. Any special treatment in London? No, Odemba. I saw a paper to sign here. Because the last president of Nigeria, and it's happening. So, on that note, watching again. One day I will be after the crying the quiet again, the major put up a Biamehori and Yamehoria Biafra Sanya. I am not sure what Bolo. A land model again, Biafra as a whole, indeed, one year as a whole. And then, what's wrong there? Because I am Ranashina and Wabble Hajido. The only option the only way forward into the history, history Basramakandibu. Or any of them to on the name here, Mba. And also the passport office. Or any of them to on the name here, Mba. Okay, so Peter he actually look for Google now.
agbarịga na-eji akpọkụ ndị mmadụ aja akpọkụ pepụ abịa gbagbuchi ụmụaka anya ogbu na aga ha bụghị ballot paper n'ọnwa ebe ọbụla iji asa eje ọ bụ iche hụchi na oge ruo na mgbe ị ga-edenwe obi gha ayụ onye chi na-aga ebelive na Biafra but anya onwe anyị that is you as an individual but the rest of us wụ 99% plus anyị chọrọ ya by all means so biko nwa Chineke nwekwara na Peter na ọnụ gwakwana ya shi na ọnwa ebe ọbụla ojido at the same time ga-echetakwa nna ka onye ushi na onye ama ahụ shi na ma masị abụ Igbo bụ wela drụle owu Igbo ụwa ọjụ ụzọ kalụ jeje lee oche ojije were shi na empowerment ojije were bige ndị kọmuniti ihe we onye chọkwara ije chụpụ alesọt n'ọfis biko were ụzọ abụọ na chịkọta ya ụzọ ka ala gụmamụ ya ọnụ bikos ndị obodo ahụ mere ha erijetala ha sị ha lọtakwala ọrụ maka echetara ya bikos onwere Biafra gege na this very hallowed platform na-amaghị ihe mekene ana m abịa Peter Obi advice m na-agwa gị Peter Obi ịhụrụ 2023 2022 iwin the election ịhụrụ INEC anapụ gị ya korokoro change the electoral act ịhụna ihe mega na National Assembly so ọ baghị uru gị nwee dị na-ewesi ego gị ọ na-afight ka idochie Naijiria awụgo ihe amaghị ihe a na-akpọ ịma Naijiria ikpe ọnwụ amaghị ikpe ọnwụ Naijiria amaghị ikpe ọnwụ so ha wepụ aka ebe ahụ lọta na Biafra olee otu a ga-echi mee ala Biafra olee otu a ga-echi mee move Biafra forward this thing na-achọ ibild na Naijiria bịa na Biafra build onye biko ma mekwara na gọn ịma ihe ụka anyị kwuru na enwuru Peter Obi ihe a ga-eme ụmụ akwụkwọ ogbu ụmụ my brothers ndị ewu billionaires kpọọ ha chi ngwa bịa nọ ka anyị chọọ ụzọ mee invest na operational train operational airport operational transport there are so many things a ga-eme create a job bidokwara na a na-ama mma from ulu na afọ n'ama bidokwara from there mekwere ndị organize but yet ihe nọ nga ahụ everyday ga-apụọ eje agbagharị emere ka ọrụ ike iji but ijikwa yet ihe marakwara chọrọkwa ebe ọ bụla ijido na-ekwu nwa Chineke bikwurere another thing ebe na the ADC party ọwụ naanị gị pụ na-aka wụ presidential candidate but ọ naanị gị na-aga eme campaign onye ọbụla anụnụ ihe ọ na-egosi gị na these people after they use you they will push you out. So Peter Obi this energy e were iji mee ya campaign nọ gaa to all over the world ụmụ Biafra ụmụ billionaires na everywhere ha nọ let us make our land good make us our land viable. What kind of Goku seaport? Now, and first class seaport in Africa that is Nigeria cannot compare with. All these ship owners, they know the problem they are facing in Lagos. They would have had. So, people, one Legiana, which Nigeria mmanụ apafu mmekọta dị ya because ihe ọsọkwa gị biudo ị na-assign deal 4 years okay na let's say na ị bara n'ọchịchị chia for 4 years put things in order na-apụta destroy ya the whole thing ahụ ya sweat ahụ niile swetere ahụ niile ahụ sleepless night ahụ niile mere to create all those things a Fulani man will come and scatter it. Look at Armonile, Obasanjo Hatra, Yaradua, good luck Jonathan. Buhari just come out and scatter it under 6 months. So, that Fulani that they don't know how to build, what they know how to destroy. So, happen to these people, Allah Biafra. So, sometimes in our body, na danger ụbọchị because ihe niile hụrụ nọ n'ọchịchị Nigeria vampires aja ala mgbe ọsa na-akpọ na-emeki n'ọzọ aja ala si ya maka ahụ ya maka ahụ nwa ụbọchị ihe onwe wụkwa vampire adịkwa ma hapụ ihe Peter Obi lee biko nna abịa west the life of youth
Biafran youth again, I join here. Okay. Look at all Biafran electrical, which you are every detention in Nigeria. No commit crime. Now we catch to court. Only to pressure. Okay. And we could not adjust it. You know, buy one Nigeria. We want to make Nigeria better. How can you make Nigeria better? People that don't believe in your ideology. Okay. So how can you make them better? So maybe have to Ojo Zokalo a prodigal son. So Ojo Zokalo, ndị so to say not only go how are you? Na let's wait emepela ha anya. Maybe after empowerment gị na ha chọ ya na ụmụ ha ga-edu ya na ọ ga-awụ kọs nye ụmụ ha. Gịbịa bụrụ ahụ chi buterela ha. Na leghị ije butere ha oche na ịbịa deceive ha ka ha hapụ ụzọ ndụ elezoti some ụzọ gị ụzọ ọnwụ. Na ilidere since 28 years 24 years all get to Abia State for 24 years because every governor in Abia State go atile Theodoji go atile Ibazu go atile 8 years Theodoji Ibazu Afrole eleghị chọga nga ahụ ugbu a eleghị ichekwu na that government house n'ime ha since 24 years ọ dụsọ ka ihe ụlọ mekweli gị welitolu jụọ anyị ọzọ onye ahụ ndị ọtị ike jụọ anyị ọzọ akpọrọ gị nwa mmefu gị nwere gị na-akpọ nwa gị na-asa nwa mmefu ihe ụlọ na-emekweli gị na ihe chọrọ ihe na-eru for 24 years somebody abịa under 2 years ihe arụ ya gị na-agba onye ahụ okwu na ọrụ tagaghị ya na o pentigị ụzọ ndị Abia steeti si ya pentigịrị anyị ụzọ na ha laka ụzọ ha o pentigịrị ha. Okay. Otu ụzọ ka alụ nwụrụ gị aga m ala ahụ ka ịlụ ahụ jee beti na ibupụtala n'onwe gị Senate can no go back again. Next year election Senate can go. Akpasịrị gị kpụrụ arụmị niile kpụrụ ndị niile ya ha yosiri gas na-abịa na ha nọchiri gị. Okay. So ajọ ụzọ ka alụ dụọ onwe gị ọdụ jee wuri nwayọọ rime gị ịkpara akpụ ị nwere appointment for Abia State ambassador gị wuri enye nwa gị ihe niile bara na gị na ezinụlọ gị nwa gị nwe ihe nwa gị ma about diplomatic relation but ị nwere ihe bara na Abia State oke nyere Abia State enwere ndị dị mature ga-arụ ga-agata gata ya mma gị wuri enye nwa gị na-enwe ihe ọma. So ihe ji gị n'aka naanị gị na family gị n'ikuku ya chief of staff n'oge echere ewu gọvanọ ọ niile gị ka ị na chief of staff. Okay. So ugbu a ịhụ na Abia State n'anya ịhụrụ ha n'anya karịa because a napụla gị film bọtụ na ebe dị chiri na Abia State gị na-etisi a napụrụ gị eleghị ji elesoti mere ụnụ na ọ sị na e nwere workers Anaku pension. Anaku former governors that loot Abia State dry. Your stop for pension on. On aga meeting. Why you just stop a pension on? In a Senate, maybe. Ya Nigeria will put the ganga. Nanga. Shop on an email who Ponya Putrane. Jere onye ndu mgbe EFCC ji ọkwa nga ka onye ndu na-eti eti ka hapụ Ojo Zokalo ọngwa ọkwa hapụrụ ihe ọnụ zugbo na ya patasị bịa wuru ụmụnne ndị hụnụ na dọntị ya bịasị bịara ya echechi na ndị zụrụ ụmụnne ahụrụ ya n'anya ọ ga-eru EFCC ga-abịara na point hapụ kesi na EFCC ji for taking salary of Senate may take a pension as a governor, former governor. It's a crime. Okay. How a serious crime. Yeah, Nigeria will put the full law, rule of law. Ojo Zokalo person and Nanga because of this crime. Yes. But Nigeria will put on the every Ojo Naga and Akra Aka.
and I couldn't never get the criminals and I could hack to Nigeria a way pronounced criminal that to run away from America, forge certificates and have a president. While the people that have conscience are there, the people that have conscience win the election. Even under Nigeria we full empire. The judges are saying that the INEC will right. It declared president. Only INEC declared no one will. Okay. So I back na obodo gaga. Obodo na they can't go again obodo on a life support machine. Very soon. I get the life support machine. You need to collapse. Oh, okay. Oh, okay. Watching the okay. Yes. Well, again in a hakra, papu watching the ke. Machina anuchanshi. Makayono. Ya wo shutru. Biafrans. Una honna ni hene mweno nota. The greatest disappointment emura here wonyashi not the intelligent general Oxford. More theology rayu. Their gesture na human rights oyeni anishi. Onwe mbono ni about injustice. Na Nigeria na campaign injustice all of a sudden ya turn us 360 degrees. Now we onye putra na push no genocide against Christians. And here Biafran Christians, so here Christians from the Middle Belt. Here munye nde hono mbo mmadụ mgbe nwere agụgụ isi ndị hono na-ekwu ihe gbasara maka injustice emege n'ebe ha nọ. Ọ ndọpụtara ugbu na anafụ nyuzi ọkụ shimogbu shima ha na onwe ihe ọjọọ ọbụla megene. Well, Chukwu okike abịa ma ya rena gị mma na ihe nwa amadi a kwuru. Well, I got another but me arụhụ na gị mma gaa hụchara nwa amadi a no a coward. These people egbuchiga na Rosie Abraham DJ George nwa amadi a. Anyị ihe gbasakwa na nwa amadi a bụ Peter Obi. Well, ọrụ maka a na-ekwukwu ụka ele ahịa nwanne enyi nwoke nwa Cosmos ọchịchị gị na-ahụrụ na onye gị na-egbu mkpụrụ ehihie. Peter Obi, anyị ama how many times na this very platform anyị nọ na-ekwu ụka na-awụ ọnụ niile na-amaligo elu 2022 2021, 2024, 2023, 2027. Nwa amadi awu Peter Obi ọrịkwa mma ma ọnwa onye ọbụla ga-agwa gị this very platform, this very movement, over your own brothers who IPOB, Biafrans ga-agwa gị eziokwu onwe ebe ọbụla ijedo onwe mgbe anyị wishiri gị bad luck because already election result Mazi biko ụna nna akọta enwe ntiri ite enwe ndụmọdụ ntiri nye before gị continue biko wure naija biko ihe ndụmọdụ a na-ekwu okwu onye ọsị na ya wụ the coordinator of agbụrụ na ala Biafra Obi Kubana gee ntị mepe ntị gị ya na ndị na-anụ oji ga-ajụ ego oji a as a businessman ile anya ya ọ na ịmara ihe na ya advisors ndị na-eme gị advice na ha na-enye gị ndụmọdụ well ikwesịghị belong to any party. Ihe kwesịrị iwe party gị chụọ somebody sponsor na party inye party ego gị nọ n'onwe gị enwe party gị belong. Because a businessman he belong to party. He fight any party and fight again succeed the how headache mmiri. Well, mepe na anya ama m ihe na-eji eme mistake. Dangote ka bụ na Nigeria nwere party na China Dangote belong to party. Okay. Ele ihe na-eji eme ya ka ndị eri. Well, say you move force to belong to party. Make a coordinator of agbụrụ. Gị nabata na amali elu. So ndị Igbo niile a mere ihe ha dị si na enyere na post na agbụrụ ndị nwere ego businessmen wepụ na onwe ụlọ n'ahịa gbasara party. No neutral, they neutral. Don't belong to any party. Oh, it's a businessman, my hair, Nation, my hair, and there.
ndewo nwatineke ndewo onye adụmakwụ ya agajie n'ihe so Peter Obi ntụ adụgaga wochie ọnwụ onye wuchighi ụzọ ọjọọ but anya mara shọ nwe ebe ọbụla ejedo because already election result akpụọ n'ahịa ndị gra ha megị ihe wu ndị ofe mmanụ ama mmewu onye burukwu elu ubi ọdịkwa ebe ọbụla ijedo ka ebuchi ụzọ kwa gị ugbu na ka ghara igbuchi ụmụ Biafrans again ihe gbasakwa na Biafrans as a whole close passport office na ala Biafra the only one ga na-print here Ihoma is an opportunity for us to now know that we need to forge ahead because I need machine that that destination I need room that consistency is not being dividend. That consistency, I didn't know. Yeah, we only do the consistency. Oh, you didn't fruits now because I need room right. Every could hear the amalgamation. No man expires since 2014. Then the Nigerian government is going to hire already. This very IPOB, HDOS, evidence of the genocide and all the killings and persecutions going on in that zoo, which ran the good man about Trump. But at least on your politra and she and I gave that place. Over the only person in Britain name he because he had walk home. So Kaina Eliana need to go near Kayamata because I need Runa there. We declare the only advice on a Tinu Ka Ebuaya, Kanjamano Wayne. Tinibu Ebana Britain here, Beho King Charles. My wine here. Well, one night walk Mazi Chico, who medicine after that. This very IPOB, Gakronagi, the British government took 2014 when Nigerian amalgamation expire. So we are all free to go our way. The colonial masters, so King Charles, we want to be free. We have had enough. So each give to here is a wasted effort. Because when they get in America, it couldn't convince them. Because I already about Sudan here for sure. Yeah, maybe a Nande lobbies to no brona. Or an apologies for us every day. What their name woman. On an apologies for us, the Sharia law, no Shana get up here. So let him look at 200 people plus the media by Shankata because they refuse to follow your practice of Islam. So why do we want to continue? No, I want to like anybody. Nigeria be another war. I don't think this time around Britain Gabapo, so we allow Biafrans to go peacefully. Because one machine, everybody who don't know machine I gave me bullion. None have no sure no go fact, I don't show Nigeria no go, I don't show the Western world. Yet they had Machaku now, Makani Apotachra, my hand on Maratanish, Mehinina, Brooklyn and Obia, dear Mama. So, on that note, the Yabastra passport na history, we have to prove no job because so, Ogushi that na. Ekeno Kanaka, honorably Bruneke, can you broken Jama? We now should be thinking of reminding our governors, Nanda no Buna, that they were produced in the military checkpoints, Bridge Jamaica, have a immigration checkpoints, Bridge Jamaica, have a road safety and Oshikohan Bridge Jamaica, so we can now form our own. We cannot create our own road safety. Mahala when original Maki Buunda Nonga Homo Biafrans dead. I need to change the uniform, and I had new uniform to represent Biafra as a whole. When it's wrong to divorce. So on that note, Aquamaro Biafrans because so ruin
anyị ga na-agba mbọ ịdị na-etinyere na mgbe ọbụla anyị nọ ịdị na-support ESN because ihe anyị these people bụ ajọ ihe na-abịa because ntu egbuge ndị kwara anyị ama nna anyị ha tụrụ ilu achọrọ na onye hụrụ ọkụkọ bọgashi ma ya chọrọ ya onye ga-ata agbịrịgba ụkwụ ya. Biafra so nwere investments across ihe ọbụla egburu otu onye egbukwere anyị niile. And without ESN being fortified, that is, the withstand the impending danger, the looming danger. We can never be conquered. Biafrans can never be conquered. Igbos can never be conquered. So the only way we keep ourselves ready to continue to support ESN. Unity, even those who wants to help, may we a Biafran, HDOS, Agawagi do and Gega Tegigo, Game Week, Gina Chapobudo. Because onye ndị robra bumebu na-eche ndị ya che ebe ndị nwere ike ịgba na akwara anyị ama ebe ọzọ ha gba ega ụjọ ọnụ ha, they know that they can't come into the surface, but anyị aga na-eji ọnụ ji wụrụ ya sọsọ mgbịrịmgba ọnụ na-eche ha. So ọ dịkwa mma ka anyị nwekwa onwe anyị ekwi, ka anyị nwekwa ike na-asọpọtụ ESN, ka ha nwekwa ike na-echekwa obodo anyị, because that is the only people anyị ga-atrọsụ. Russian governors get trust that your own because the governors our youth na different prison years or in fact all have trona masari dokobo habuchra because I can't name even Hana that security allocation or security allowance. Hey, we're so the only way I need to change apart from Chukwuki didn't let I didn't our ESN and a breath, I can find any way I need. Because these are volunteer forces. And then only what we do to safeguard our mothers and our fathers and our sisters, safeguard everywhere. Even here, community vigilante. Adepa mama Brooklyn no banana one there. Nanyakwa can train those community vigilantes because I got Hanoch everywhere, Yin and the Ucheko, Adia Mama. So Bukono, Biafras as a whole, Kanyamwali Kenyi, Netinyaka, can we can support to ESN. Gobloha, actually, after Kuzum prayer was also let us do our very best to continue to support them because they are the only name on our charge more. And ESN na church more on our governors on a sleepless night. On our seven book of Moses, people share Ndushin and their ma, and the Fulani, woman the Fulani on our church, and another ESN also. So let us support them. On that note, Uganina, anywhere was also 1 minute. But I need next week, Maniga Gapa, and Gabali Kenny, a closing prayer. Our discussion. So coordinate next week. Till then, Mazi Chika, because she know Mundigindo till next week. Because and the Ribam the one or back Godman is so can Abia. Godron Kamadra. Mazi Alozie. Mazi Alozie. And what I had there were no Nabaliala. There were. This na Radio Biafra USA. Bepunado. Ono na kwegole na okwani kurunu. All free. Awuru na wo saraka. Gini ji maketa um. Kulieno kayo wono wai. Ihe a na-ekwu ihe gbasara Christian genocide and as you can say, not the thing way be because from 1945 to today now Christian genocide and the people where they come
put them for the head Nandibo, na Biafrans. Where the thing come high, so they 67, then begin fight. Then begin to attack us. And I wish people they kill Nandibo. Why did they kill Nandibo? Then be Christians. The Christians now then be the Biafra. So when we talk about Biafra, we talk about Christians. I know Biafra, I know Basra in the Christians. So make we not forget that too. Can I help each of you? Can I help each of you? Congressman and duty. Uno di akwụkwọ nsọ si unu na Nigeria in the 2014. 14 don't pass. Gini ji nwa kịta ọnwụ. While we still there, they talk 1111. Ndị Igbo, the question, the ajụjụ njụrụ unu tupu ndị ma abịawo. Onye Yoruba guzoro ọtọ dee ihe gbasara ndị Igbo. Kedu ihe o dere gbasara ndị Igbo? Verbas, nothing. Una no exist. Imagine say, kedu onye Igbo kuliri chisaa ya? Onwere ndị Igbo gapụta ka dee ihe gbasara ndị Igbo? Mba. Onye ga-edokwa ya ga-eje ka ọ mara ego ole o nwetara. Dele second ọrụ contribution. Ka e were anyị iche onwe Biafra. Ndị anyị ana m agwa unu, I dey tell una say, make we dey do all the things we fit do. Uno n'okwu a. Everybody, this is Judd Saul, the Executive Director of Equipping the Persecuted. You know, I don't try to come out every day and get a lot of attention by putting out videos of myself. Usually the purpose for doing this is just because I have something that I have to say and that I'd like to raise attention and a certain awareness about. And I just wanted to come out and say this. So I just got back from Washington, D.C. I was at the International Religious Freedom Summit. And lo and behold, the Washington, D.C. lobby firm known as DCI Group, the company that has taken over $9 million from the Nigerian government to put out a narrative that there's no genocide, that everything, is okay, and poor Tinubu is just inherited such a mess that he can't handle everything that's going on, but also to say that there really is no genocide taking place. It's just people being affected, and poor Tinubu just doesn't have enough resources. I just want to point a few things out real fast. First of all, DCI is a Republican-leaning firm that took $9 million, which I refer to as Judas money, to lay cover for the genocide that's happening in Nigeria. While Mrs. Tinubu, the First Lady of Nigeria, is parading around Washington, D.C., going to these high-level meetings, eating at the fancy restaurants, while she's out here saying that, poor Tinubu is in over his head and that there's really no genocide taking place, the fact remains that while she's here, over 300 Christians have been massacred within the last 72 hours. In Taraba, in Benue, major attack in Kwara, killing in Plateau. The vast majority of these victims are Christian. The people doing the killing
are Fulani, ethnic militia. The attacks in Kwara were committed by radical Islamists. Now, while Nigerian government is spending $9 million bringing a delegation to the United States to say that, there's no genocide going on, it's okay. They could have spent that $9 million protecting their own citizens. I'm gonna make you aware of really how things work in Nigeria to put it in perspective, because I don't think most Americans or Westerners really understand how this works. Did you know that the average soldier in Nigeria makes $100 a month? The average police officer makes about $100 a month, if they're lucky, and even if they get paid on time. Now do the math. $9 million can pay for a lot of security personnel at $100 a month, especially in the very hard-hit areas that get attacked over and over and over and over again with no security. Now, I'd like to highlight a certain thing, a specific instance of what we know had happened in Benue, in the Kwandi area. The local police and military were in the middle of a rotation. Now, that means soldiers and police are moving out and new ones are moving in, but they don't do it at the same time. One goes and then one comes. But for some magical reason, the terrorists knew that there was a rotation taking place, that the military was moving and that the police were moving. Somehow, magically, the terrorists knew when this was going to happen, so there was no security in the area. And then they go and unleash and kill civilians. Women, children, men were murdered in these attacks. And there was just an attack last night, a new attack in Benue, not too far from Kwandi. All while the First Lady is spending Nigerian government money to put out the false narrative that there is no genocide against Christians. Onye nwere ntị nụ ihe ya nụ. People will get ear to hear, make them hear. If you do the thing we're supposed to do, you're not going to go spend that 9 million to say nothing there happened, but something still there happen. Waiting be the agenda, not to kill all of Fona. As you close your eyes, dinner nearly. Dinner grow, nata. Nothing remain. All these things where they happen, it be enough to make our people wake up and ask questions. All this money when they spend to say nothing they happen, why then they attack Nigerian soldiers, attack the Air Force, attack them barracks, but when they go take 9 million? Dear friends, we be generation aburu ndị si na ha mara ihe, aburu ndị mara ihe ịna-aga n'ụwa karịa ndị mgbe mbụ. Why we not dey use the jide ọnọdụ anyị nwere make ihe dịrị anyị mma? Why una not dey comot make we go talk to Congress more? Why una not dey comot make we demonstrate? Why una not dey talk? Why una dey keep quiet? But these people dey take on money, can't talk about when I don't. Ndị na-ekwu ekwu make una contribute mba. Ndị nke na-ekwu ekwu na-agba ha mgbe okpuru. Why una dey do that? Now, we shock with the DOS and HOD. When I see the connect where them bring, oh, IPOB are very strong. How we go bring them down? Mazi Nnamdi Kanu. Ekuasi no IPOB kuru. Ekuasi we are him powerful. We are two now IPOB. Mba.
Omasunu ga wetano DOS na wo chike dozem na ndoti. Omasunu ga mo unu wetara ekpere mayala. Ndi oti ano na agba. As we speak, they still they kill our people. The directors of the state are well under that. Anybody where they fight for Biafra, use your name. Ejikola IPOB, especially when they kill people. No use IPOB. Our people are going to attack on IPOB. You go plenty now. And when Judas Iscariot, Jesus Iscariot. Yes. And when Judas Iscariot, Jesus Iscariot, jiri enyi na mkpụrụ carrot ya arụ arụrụ onye otu Christ. Ọ Christ nso. Judas Iscariot were carrot ba ya n'aka ya si onye nwa ya ọbụm. Onye nwa si yes ndị otu onye n'ime unu ga-arara m nye. But ya na-aga conference. Ya na-aga conference. Ya na-aga preach. Judas Iscariot ata carrot. Ọ ga-eme na IPOB. Ọ na-eme na IPOB. Obibe. Ndị wu Judas nọ nso to DOS ga-apụta were carrot. Ha ga-apụta bịa ashị. Ana m agwa unu, I dey tell una say all the attack una they give to IPOB, una go fail. Unu gada wee buruke, ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwe ngwongwo ọsọ. IPOB, DOS, ESN, kwuru na ebe nnukwu. And aga na-ele ndị a na-asị na ha wụ social media journalists. Aga na-elu n'anya abụọ. Unu na-apụta, most of na they come out to make una presence no kama hunu anya. Ekwu no 1.5 billion unu atọgharị azụ. Ekorola. Ndị Judas Iscariot. IPOB US, Biafrans in the US. Enweta Biafra. Ọ dị mma. Ma enwetara Biafra. Ọ dị mma. Ị ga-ajụ onwe gị kedu ebe ị nọ. Where you there when this fight they go on? Ọwa ajụjụ ga-ajụ onwe gị. Ndị amarachi ọmụ ihe wajiri kete kurumri. The call number na +1 484 7670848 +1 484 7670848 na wetin dey happen. Taa bụ ụbọchị ụka ọbara asatọ n'ime ọnwa February 8, 2026. 2015, Emenka. Emekoko Emenka. Anatu election. Aneri. Anango. Aneguwayo. Transparency. And not transparent. Ugobani, inspector of reading Odingole. Call your name and where they come from. Mazi Ndewo. My name na Ada Biafra. I come from United States. Ndewo Mazi. Mazi, today, Consultant Malcolm go join me. Him be on his way, so he go join me soon. But I will begin. Mazi, I did meet our people. We just finished their program this morning. Mazi, I did listen to the Hausa boy. First of all, before I talk about Hausa boy, make I talk about Ojuzo Kalu and school children where they vex for them because you can't give them nyama desk. If you see the desk set, you go see sign of breaking. The thing don't they break. You go not say this on a very cheap wood. The man take one, can't deceive them. So our children now they don't wise up.
They can't sing so from I am Mala Onibu, Oduva Kalu, I am Mala Onibu, Kembe Bo. Wayo man. Even our children don't even know you said you Wayo man. Your mates, they buy like electronic chair and all those things so they talk play when they bring development. You still they bring this kind of desk of 1900 to us. Chair where we say don't they even show sign of breaking. Now you can't they donate. You they very proud to donate this kind of nonsense for 2025. You know see what this person they do. Or when your owner to come they condemn person where they work, but what you know sabi do. Why you no agree you concentrate. See the kind of chair where you give us children. And then sit down. But I have to say our children not they wise up. You know? That clip where you play Mazi, where they say don't fool any the threaten Igbo man. Then I make he carrying his cow, come they chop the man where the man plant. The man come they tell I make him live in farm. Full animal they tell say if you touch my nama, I go come and borrow this. The brothers na Shegumi, na them be the brothers. Shetima, na them be the brothers. They are that way the terrorist Buhari, na them be the brothers. Na them they go call for you because you complain say person come enter your farm illegal immigrant enter your farm, come chop your plant, everything where you plant, where you borrow money, go cultivate your farm, borrow money, buy seed. So that if things grow, you go sell some, go pay the debt where you collect. Then you go use sell the rest, take help yourself, help your family, help your communities. You go carry car, come unleash your car, then they chop your things. You go come tell and make it carry your cow. Carry your cow, come off from my farm. He go threaten me, say he go call him brother, say to touch him. She threats. I mean, I just saw we say we for one Nigeria. So person will just carry him cow. So it good as make Igbo man carry him cow, just come here, but begin chop their things. When you talk, we will tell you, you will threaten you, so we will bring you to our fellow brothers. But we talk say terrorism. I swap them. Now they are brothers. Now they send people this full and this stupid boy. They tell us what he will bring. We never reach where we go get sense, where we go borrow sense. So we don't feel live in peace for our own country again. Person go come they threaten us. So that they go carry gun, AK-47, they walk up for street. Small person go carry AK-47, they walk up for street. Because say they get agenda what they want to achieve. Which kind of like that? See their pattern, their family pattern. Now invasion. First of all, they go migrate into your place by migration or invasion. They go invade. After the invade finish, they go occupy government positions, important positions. They go hijack your military. Not the Shegumi Pekin Sunday for military now. Not being there. If anything, any good information they go through, they happen. Gumi no go leak. Gumi son no go leak the information to him, Papa. He go leak and to him, Papa now. Something Papa go do to him. Papa go try and see what you go do, see what you go do. They go communicate to their Islamic country, their Turkey, their Lebanon, their what they call them, their Saudi Arabia. Then they go connect. They go tell them what thing they go do. They go move. They go do what thing they do. See, this is what they kill us steady. And we don't carry ourselves up to them. They occupy your government space. Before now, they're going to put Sharia law on you. After that Sharia law, just as you see what they do, they force people to become Muslims. They are forcing Christians to become Muslims. When we know they're interested in Islam, they will give them money, they will bribe them. They're going to do anything they do to force us, just to Islamize us. After Islamization, what will happen? Jihad will take place. Now they are patterned with that. When I know they see them, they don't take like 12 states in Nigeria already they practice Sharia law. See what happened for a war. When they go kill their fellow Muslims there. Said that because they no go accept Sharia law, then tie their hands for their back. Tie their face because their faces are beating. Shoot them, put their hands behind them, shoot them, or kill them, or slaughter them, however they do them. Which kind of like that? How we no go with their country and we no fit be free to worship our God? Mazi Malcolm, please, I would like you to take over from here. I'll come back to you.
the connection no go through. So I go see if I go fit put you back online so that Malcolm go talk. Yes. Put you back online so that Malcolm go talk. Ihe anyị na-ekwu ọ dị mkpa. Make we dey try. We dey get connection problem from Texas. Anytime people from Texas call, this thing go happen. It happened yesterday. Yeah, your line drop and they call, make I reestablish your call. Yeah. Oh, okay, thank you, Mazi. Go ahead. Mazi Malcolm, and there were. Damn. If Britain told Nigerians they would go their separate ways after 100 years, this amalgamation expired in 2014. They've exceeded their stay. Today is 2026. Don't force Islamization on our Christian brothers and sisters. President Tinubu is a jihadist. The vice president is a jihadist. Yes, Mazi, you're correct. These people are hardcore jihadists. Recently, the President Tinubu has been traveling to Islamic countries and trying to make all these plans with them. And, he went to Saudi Arabia, he went to Turkey. And our problem is that he claims he's solving a problem, but he's not really solving a problem. Instead, he's creating more problems. Because Turkey will never solve our problems. Why I said this is because in 2014, there was a leaked audio from the advisor of President Erdogan of Turkey, a leaked audio that they were supplying arms and ammunition to Nigeria from Turkey via Turkey airline. They were going to send this to Nigeria and they were very specific. They said this arms and ammunition should be used on Christians, use it to kill Christians, but do not kill Muslims. So what I'm saying is that every time we see them trying to change the narrative that the Christian genocide, they try to act like Muslims are equally getting killed, like on equal base, equal ground with Christians, which is not true. The truth is that if 10%, if let's say out of 100, let's say 10 Muslims could be killed. But in our case, when it comes to Christians, they kill like 80. They kill more people. What I'm trying to say is that they kill more Christians than they will ever kill Muslims. But when they're trying to change the narrative. Yesterday, which is February 7th, the Vanguard News carried it that terrorists in Kaduna, abducted a Catholic priest and 10 other resident white military pastors during night. These are Christians, and this is what they've been doing to us. Our priests, they kill our members, they adopt them, they ask for billions, and even sometimes when you still bring the money, they still kill your people. We are tired of being marginalized in this manner. That is why I wanted to please speak to the world and let's know why are Christians getting structured in this manner? Are we not human beings? Just because the Bible says we should act like they should stop you on one side, you turn the other way, does not mean we should allow our enemies to continue to kill us in this manner. This is gruesome. Mazi, please go ahead. Stop forcing Sharia law on Christians.
Nigeria, 12 Nigerians, 12 states in Nigeria are already practicing Sharia law. So 12 states are already practicing Sharia law. See what it's like. It just took about 200 some people in the platform and people who what do you have to say? Like Sharia law on Christians, it's a no-no. It's a no-no. Please shed more light on this. No, there needs to be a separation between law and religion. They already have common law. There doesn't need it. It's not it. So, then Tom has sent a troop for the first time in Nigeria to fight Boko Haram, ISIS, their brotherhood, which mostly is the terrorist and the north. That's where they breed all of them. And the Nigerian in that payroll. Tinubu has them in this payroll. It's a permanent solution. Because wait a minute. To this thing. Oh. Yeah, go ahead. The solution is to be out and save lives.
Yeah, the line I think you want to keep me but continue if you can. Okay. The thing is that we were told that after 100 years we could go our separate ways, and we have totally exceeded. And it would not be nice for them to try to force Islamization on us after we've been told to wait, and we have waited patiently. And when it's time to go, they're trying to play games on us. It's not okay. It's not acceptable. The killings of Biafra is not acceptable. Mazi, what you have to say for as your last shirt before we end this station? Nigeria today. Save lives. Thank you, Mazi. They were Mazi Malcolm. Thank you. Thank you. They were. The call number now +1 484 767 0848. Now waiting to happen. You see the ihe na-eme anyị wụ ekwu anapụtakwu okwu. Lee otu a na-adọdoba anyị ịbịa na social media then they attack us. You come out for street then they attack us. Ebe ọbụla etureshi ya ana-adọdoba gị. Waiting be your job. Call her your name and where they come from. Call her your name and where they come from. Call her now. Waiting now. Now we they wait for you. We do you ready? Call her your name and where they come from. Call her your name and where they come from. Ndewo. And I'm not going to make you the talk with they hear you. Network today now, wow. Now what? Call her your name and where they come from. Yes, my veteran, our Mazi Alozie. They were. Ụbọchị ọma nwanne m onye nna biko udo dịrị ndị gị Biafrans and lovers of freedom and I dey throw salute today now wetin dey happen we go manage am we go break am as we can now you know say Mazi Alozie and ndị Imo bịara ihe Mazi Alozie. Yes. Ndị Imo ndị be anyị ndị bekee anyị ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-aka ọkwa nshagharị mma ọ nshagharị Igbo mma ọ bụ nshagharị ala Biafra arị mma ndị unu mere ọfụma maka ọ bụ my eye my ear they listen to na once more I dey listen my to na so make I capture wetin dey go na make una come open my eye. I think I open my eye because in my wonderment, I dey wonder why this man, when they call Hassan Matthew Kuka, a bishop of Catholic Church, why he need nothing again? He need to say anything again. Now I can't catch wind. They say they don't promise some one thing or the other than the damnable zoological republic they call Nigeria. They say an advice or whatever, or whatever. There's now I say no wonder. A Catholic bishop is a PhD holder in many subjects. If you don't know, make you know. Even Reverend Father, some of them are very, very, very well learned. That make me I wonder. But I no surprised though, because the thing where they rule this world where we get now it interest. Hassan Matthew Kuka. He want to make we remain in Nigeria, whether they kill us or whether we die for East for Biafra. No one know. In interest is to hold Nigeria together, make we be the bullet catcher, make we be their sacrificial lamb. But that cup don't
food, we no agree again. We won't go. Maybe we go suffer for our place or Biafra, whatever we get there. But God no go. God will not allow us to suffer because He bless us with plenty for nyafo. Thank you, Ndimo. Now, make I go for my own another kind of wonderment where I did. How can Fulani are the wonder this so? How can Fulani be driving their so-called cattle with automatic machine gun, AK-47, 49, whatever, machete and the dagger across Nigeria? The time is said from north to south, then they do this, and then they destroy lives and properties, then they threaten people. You know, sir, I hear when that flying man, they tell our brother where they challenge them, make it in animal, no enter in farm. You say, you go see what I go do you. You go see now for your mama, papa, now your own ancestral and where. Yeah, in the pass by, but in the threaten you. This is the country where our producers, even our billionaire, whatever you are, even our people where say they drink their mother's milk very well. They no say this will be our place. Now, that one apart. At the talk say, then they threaten our people, dispersing people from their ancestral lands, from their towns and homes and villages, and then drag them into the refugee camp. And they say they call them IPO, they call that camp IDP camps. Man, refugee camp PPO, make you no be confused. And then Nigerian armed forces and Nigerian government are not doing anything practical. And they say anything where you could see say then they try. They need to try to stop this madness. And they chase people like me and you, where they say this is not the work out. We want our self-determination via referendum. We don't fight anybody. We want self-determination. Our leader Mazi Nnamdi Kanu watching the Konyo Gadrema. The Tinku not on the Nigeria can't you. One in Nigeria saying that this thing they come out since 1940 when I start to listen. I mean, 2014 since 2014 when I start to listen to them. I say 1914. That time they don't never bomb my anyway. And they say our leader won Nigerians. JJ, he come won the Southerners, won Yoruba, won Biafrans, won Igbo. Saying that this thing they come on, nobody agree listen. Now the thing where our leader says since that 2012 when it start. Reach when they kidnap him. The thing where instead don't they happen. Waiting hold Igbo. Waiting hold Biafra. Waiting hold all people from the east to say, San don't pass Cario. Make we answer our father's name. Waiting hold on. Nine talk. Waiting hold. They ask this thing, waiting hold Nigerian armed forces and the Nigerian government, the APC Tinubu government. Why? Why not they rescue? Why not they save our people? 300 plus people butchered in Kwara State. Then they tell you, hey, 170, make another shit to them because if Nigeria is saying 170, put you times whatever you want. Anyway, concerning the raging Christian genocide where they rage for Nigeria, now they say they slaughter Christians, then they kill them. Man, my wonderment, they ask, why are the Christian Association of Nigeria, and I'm saying a group where bring all the Christian for Nigeria, where the organization, why are they not shouting and screaming? And why are the Bishop Hassan Kuka, where I just talked about, Bishop David Oyedepo, Olukoya, William Kumuyi of Deeper Life Church, yes, Kadafia, Enenche, which is Christian, and whatever his name, I don't know, but Enenche of Namis. And then you talk about Johnson Suleiman, and then you talk about Tunde Bakare. You talk about Chris Okafo. Oh, Chris Okafo, you know how to speak. Then you talk about a very gentle pastor where I come like, but I don't hear him again about this Christian genocide. And be Joshua Iginla, we're in there. And then we talk about actually, whatever he did.
CEO, Enoch Adeboye of Redeemed Christian Church of God, RCCG, the one who produced the immediate past vice president of Nigeria, Professor Yomi Osibanjo, pastor and son. Now, from RCCG in Congo, he was a pastor before he became a vice president for RCCG. Where are them? What didn't they do? What didn't they say? And even this president of Nigeria, Olulemi Tinubu, now be the current first lady of Nigeria, wife of Tinubu. And they asked all these bishop and pastor and priests, all the multi-billion GOs and CEOs, why are they not behaving? I mean, sorry, I fake, so that I could calm down, come ask my question for my wonderment. I ask now, why are all these people behaving as if na business as usual? Why are they not screaming, crying about and against Christian genocide for Nigeria? Why? And again, why are they not leading their members in demonstrations against Christian genocide, against colonization, against against Islamization for Nigeria? Why are they mute? I wonder. Now, God have mercy for the people where don't know what in they happen for Nigeria, because these jihadists, these terrorists, they don't stop and they no understand the coexistence like me and you. Because for me and you go look for Benue, no problem. You look for Plateau, no problem. Sokoto, Kano, no problem. But now for our home, they will confine also. Anyway, about those who are trying to, my brother Mazi Alozie touch later a little bit, but I see the thing where they see. I see them, I hear them. About those who are trying to destroy IPOB leadership and the structure, and eventually they want to. The purpose is to destroy IPOB, the movement. So they are already busy. We see them, we hear them. Because then they hide, they do one corner. But when you take your number 6, listen to what they say, you go to wonder. You go to wonder for your wonderment. What would these people want to achieve now? If you tackle the people where they lead the movement, where our leader there for jail, what do you want to make our leader want to see when he come out? If you destroy the leadership, if you destroy the structure, if you destroy the movement. Now make me pinch myself. No, this one, no, this leg. Now I go take it, go about. But we're there now, eh? We're there. So what would they talk to say? They are already busy. They expel the people. They insubordinate. They obstinate goats. Now they say the people where they don't test for IPOB because they don't listen to the leadership, they don't follow the rules and the structure. Those who they strong heads straight there, they become obstinate where they say so good to behave. They're already attacking the IPOB structure. Maybe in coming times they would appear more pronounced. As Mazi said before, but the promise where we they give them will be the family members, the old members, Chineke, Biafra, where say Biafra must come. The promise where would they give them say they don't fail woefully and they continue to fail. Because our leader talk for this radio. Maybe no. Say now Chukwu Okikiabiama himself come pick these members of the Directorate of State where they loyal, where they faithful to the structure and to the movement. If Satan enter you, Biafra will eject you like fighter jet. They eject the pilot when plane won't crash. IPOB alive when they like Biafra will eject you. Because this movement not for one person or one whoever. It is to restore Biafra. And we go support all the people when we know say them to walk in truth and honesty. And
I won't say something. Some people they talk say, if you not say you love our leader, make you go to Sokoto go see them. Are you completely mad? A member of the Directorate of State or one principal officer or any active member go to Sokoto saying won't see our leader. You know say the prison warders they do their job. They take your details. They do the same. You know say Biafra. If you know make I tell you as you they give your details to go see our leader. Now so the DSS could go for background. They do their own work. Make una know, and we are Biafrans. We know, say intelligence to work behind, and the prison what I not go, stop them do their work. I did not go stop prison what I do their own. But now the thing where they go take it, make una take it una tongue out on it, make una know let us come bola una here. Now, our leader Mazi Nnamdi Kanu once said in this radio, in a broadcast, that the Fulani and Nigerian government, their plan, their psychological operation is to manipulate us, those who are being persecuted. We they suffer, then they kill us, then they jail us, they call us every name. When they need to call the terrorists, they call us. But the terrorists are the people waiting to have meetings, then they give everything, so make them go down. But to us, we say one self-determination, then they then they persecute us. Now, our leader can't tell us, before they kidnap them, he said, the Fulani want to manipulate you. Their plan, their way of working is to manipulate you. To you where then they persecute you, then can manipulate you, and then when they seek self-determination, then can manipulate all of you where they suffer, they seek how you go better, then can manipulate you to fight each other, to tear yourself apart, to start fighting each other. Yeah, well. Now, question be say, will we allow them? We not allow them. God forbid. We forbid. And then no people them forbid. And we say never. Think about it. My people, make we support the Directorate of State. Make una no listen for these people where them stand. Make we support the Eastern Security Network. And make we join hand and restore Biafra. God bless Biafra. Mazi Alozie Ndewo. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. This is Radio Biafra USA. Our people. I na Bali. But the thing be say, I name Alozie Anyoko. Even they call na Wahala. Msobu. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. Got it. Bueno. Caller, your name and where they come from. Heduma na data on a day. Wayoli. Caller, go ahead. Hello, Mazi Nnamdi. Good evening, no. Ndewo. Azim Nazu, we're not born. I know, ndewo. Isi unu agbara anyị nnukwu tembo. Chinechukwu gabere na-enye ike iji agba arụ ọrụ niile na ndị isi anyị ndị DOS ana m ekene ha n'ụdị pụrụ iche. Biko wee na-ayọ ka Chineke anyị nke na-emere anyị na-enye anyị ike enye wisdom ha ji agba mbọ niile wee na-agbakwa ume mgbe ọbụla.
so nwe obere ihe nchọrọ ịrụtụ aka ndụ ka last time m kwutọrọ okwu banyere lọlọ Nneka okwu o kwuru mgbe ọ dị na nke onye ndu ịma na okwu ahụ o kwuru ọ gara ndị ekperima zuru ahụ na ọnyanwa na ọ na-asọpọtụ anyị na anyị na ọ na-arụrụ anyị ọrụ mana ọma na ha ma na onwere ihe onye iwu ma nwewu were aka ya na-agba mbọ maka ihe nwunye ha na-adị mma ihe na-eme ndị ya mma ihe a na-agbara onwe ya mbọ saịdị ya duto na o jere nke onye ndu jụ onye ajụjụ ọ jụrụ onye agwụkwana ya so ha na onwe ha anyị ka na-eme receive some comment ha na-eme ka ebe a through their own ways so biko ana m ayọ ka Chineke gbaa anyị niile na-abakwana asọpọtụ ihe a na-eme o nwekwana ụzọ ọzọ eji na-ekeretiri anyị ma ọ bụrụ 2000 ka anyị nwere every month anyị na-atụ na ihe a na ndị Chinekwa na-ewute na a na-ekwu okwu ntụghe ahụ ọdụ ka anyị anwa were njin atụghị nke anyị so biko ekretere anyị chances anyị na-atụ ọgwụ every month mgbe nnọbụ saịdị ebe nnọbụ kama na ha mechakwa ha ekwe na anyị na-eme ya kemeru na anyị na ya wunde so ha achụchụwa anyị gbasasịa so the thing na ọ na-anụ m ọkụ n'obu ha ndị so na nwa eke na ọgwụ every month so nwee etu ọzọ eji ekereti anyị etinye ihe dị si na avena eji na-atụghị nke anyị ebe na anyị na-atụ biko so wee na-asị na ka ndị leadership n'ebe anya onwe ihe ọbụla nke a na-ekwu okwu na ha ga-adọtakụrụwa ndị DOS ime DOS overthrow ka adụ short of any movement ọ na ha mekere ya ndị na publish ya ka media warrior ha na-agbachi mbọ ike na ndị na-agba mbọ na-agbachi mbọ ike so ka ha na-enye aka were disorganize ọ dịghị arụrụ a na ha na-arụ because ha ji ndị some of ndị be anyị ndị zoo n'ọrụ ha ji some of ndị zoo n'ọrụ ha na-akọwara ha ihe na nke bụ eziokwu ha na-agwa ha sị na DOS ji mee nke anyị ndakwa na-agwa ha na-ekweta ụfọdụ na-ekweta ụfọdụ a na-ekweta so ana m asị Chineke gbaa mejisi ike n'ọrụ na-arụrụ anyị Chineke ga-akwụ onye ọrụ na-ajụkwa okike adịa mma ise Mazi aga m akpọ gị ga-ajụtama gị ihe ị na-ekwu achọ m ikwu ya ndị ebete emecha aga m akpọ gị ndewo okay sir okay the call number na +14847670848 now wetin dey happen when you call answer your phone when they say hello you go stay there go to say hello but now you call call her your name and where they come from. Mazi Alozie Isalachi ndewo ụtụtụ ọma nna m onye nwe anyị Chukwu okike abịa maga na agba ume Mazi Alozie n'ọrụ ọmị na-arụrụ m Biafra n'ụwa niile ndị Igbo na-anụ olu gị n'ụwa niile Mazi Alozie ị ga-adụ ka echi maka na ịchada agwụ ị ga-adụ ndụ wefu Biafra maka na ọrụ ọma Chineke ka ị bịara ịrụrụ ụmụ Igbo n'ubi ihe nụ oge rugo ụmụ Igbo ụmụ Biafra site from Igodo to Galamila to Eche to Akwa Ibom to Equatorial Guinea to Gabon to Ibe Agwaka and Ibe Agwani Iha Boka Erego Erulo Ndimo anyị chana n'olu gị Mazi Alozie eji m ohere anyị ekele onye ndu anyị Mazi Nnamdi Kanu onye wuwere IPOB were ndị DOS wee chọọ ha mma kapụtakwa n'okwechiri na ha ya fụrịrị n'ụmụ Igbo nwere onwe ha na ha ya fụrịrị na ụmụ Biafra n'ụwa niile bịara ala Biafra bịa gbara Chukwu okike abịa ma egwu
na ala ahụ kepụtara n'ụwa maka na ala Biafra ọ dịghị pụa. Ọ nọ n'ala Igbo. Gị bụ onye Igbo, anyị mara bandịrị anyị. Anyị mara ndị na-awa obi akwa ịbụa. Onye ahụ na-eje Nkwọ, ma ọ na-eje Orie, ma ọ na-eje Afọ, ma ọ na-eje Eke. Oke ukwu akwa ịbụa, ọ ya bụ Biafra land. Ebe ọ bụla ị pụtara efu ebe ụmụ nwaanyị na-eke ukwu akwa ịbụa, ọ bụ Biafra land. Ọnya ka Chukwu okike abịa ma ji wee zute Mazi Nnamdi Kanu Ọhamadike 1, onye fụrụ ka ndị ụwa si emegbu ka ndị Naijiria si emegbu ndị Igbo na-emegbu ndị Biafra, wee pụta si na ya chọrọ ka ndị Igbo ndị Biafra nwere onwe ha, ewere ya tukpo n'ime. Nwoke mmadụ enweghị ife o mere, enyi na ọ chọrọ ka ndị nke ya wee nwee paspọtụ ha ji ejegharị n'ụwa niile, maka na ala Igbo bụ ala ndị Igbo, ọ bụghị ala Fulani. Nke o ji aba ala Hausa ọ ala Yoruba. Ala Igbo belong to Igbos. IPOB n'ụwa niile, anyị ga-ejikọ aka ọnụ sọpọtụ ndị DOS maka na onye ndu anyị nọ n'ime. O kwuru ekwu n'afta anyanwa n'ọnụ DOS. Beto onye na-asịrị na ọkọ fọm anọda DOS apart from nke onye ndu anyị fọmụrụ, onye ahụ oroghoro ihe ọma. Onye ahụ anarịghị ego, chọrọ ịkwasa ihe a na-eme. Ọ chọghọ ka ị nwere onwe gị. Ọ chọghọ ka every Sunday iji awọcha Biafra League. Ọ chọghọ every Saturday ịwọcha Biafra football, baseball, ọ ịwọcha tennis, ọ ịwọcha basketball. Otu a si eme n'obodo ndị ọzọ. Ịbịa n'ala Igbo, ihe ahụ adịghị ya. Beti ndị Igbo ruru 70 million. Beti bịa n'ala Igbo, onye ha na-emebesịrị anyị wụ bịa palọ, ebe ị ga na-eji aṅụ kemikal. Before 60 years ịnwụọ. Ọwa na ajenda ha ewetara ka e wee kpochepụ ezinụlọ gị, were ana gị, were ala Igbo Chukwu okike abịa ma tere mmanụ. Everything nọ n'ala Igbo. Ịchọ akwụ ọ nọ na ya, ịchọ everything, ịchọ unu na ya, ịchọ mmanụ ọ na ya, everything nọ n'ala Igbo. Ọnya ka ha chọrọ ka ha kpochepụ, ọnya ka ha ji emepere gị bịa palọ, na-ebunatara gị ka ihe na-akpụ ya amị barak, nevi barak. Jee n'elu Wezike ka ife nevi barak arụrụ, onye ha na ebe ahụ ndị Fulani, ka ha na-ebusisi n'ebe anyị, ka ha na-enye n'ebe anyị poison, ka ha na-ebutere gị efi, ị na-ata, ị na-anwụ. So unu ga na-ata efi ndị Fulani n'ala Igbo. Kpatara onye Fulani eburu efi bata n'ala anyị, enye asị ya chụpụ efi nọ ya ata ihe ịtara afụfụ wee kọọ, ọ sịrị na o nweghị ihe ya eme. Ọ ka wee fụ na ozi ka eziri ya. Onye ahụ ifuru na-ekwu ya ọ bụghị onye nwa nwe efi ahụ, because ofu efi nọ almost 300,000 naira or 500,000 or 1 million. Ọ bụ Sheku Egwumi, ọ bụ Satan of Sokoto, ọ bụ ndị aka ha na-arụrụ ọrụ ya ka eji ebunye ha AK-47 abata na village akilie everybody. Ụmụ Igbo n'ụwa niile, ndị Nsụka, anyị achọghị Islamist n'ala anyị. Anyị achọghị amị barak. That Navy barak arụ n'Enugu Ezike. Ọ bụrụ na ejiri wee rụọ ebe ụmụnne anyị ga na-arụ ọrụ, onwe ha eji Air Force eme.
Navy Baraka is almost 100 acres of land. I call to other Yoshishi. Go man no never. Where put in the Fulani terrorists, Fulani Boko Haram. Kahabia, Nibusisra Yumunai, Ibatane Bawaka, as a small village as Bawaka is. And they went two mosques. The Bawaka, 2 mosques na village Bawaka. It's an end of the American. It's any Hapoka and with mosque. It's an another and with mosque. It's an Apanya and with mosque. A man of all had to push a Pununcha in 50 to 100 years coming. In 50 to 100 years coming, they have put that mosque on the Bawaka. After one day, a Busher and Incha. It's in the mayor, I will say Bawa. On when you think I will say Bawa, I will Dibo, I will Biafra. I will do Jew. It's already so Mazi Nnamdi Kanu or a Jewish man come. I have one day Islamic. I have to handle talking and learning. I have to handle Saudi Arabia. I have to handle the Napisana. Kadari Busisiani with the help of Britain. Britain just the big Bible, Royal Catholic, Nonuchuku. Ida ide utezu Nonuchuku, no ever Catholic and Anglican no. Nibawaka, again I cause our Anglican. And Maga Anglican Johnson. Obuzu Onuchuku. Marie Onuchuku Minru. Oguma Baria. Okay, wherefore, they had a rebutan a line. Catch the Aricho for him, where I'm not here, they were Onuchuku. Chen Onuchuku, where Chuku, Obu Anglican. Open Elizabeth, Nachas, with the Anglican a line. Wherever is Webia, or Yakuri to Webilia, Bania IPOB, Unaiba Wani, Eluwesike, Ayato Navy Baraka. Wherever he run away, we convert that potentially over equal block, and I could see block about. Over Swaku, a machine now Swaku, on the Bayer Java now Roran, or he put Cheva and Navy Baraka. Ajara to Rumuna in Java and I have a slogan. Umaza in Nefu. Isn't a right Baraka? And a right Navy. Or they will do the Weskin and police, Nami. I never pay company. No, if I say Army, on the flight, they use it, they put it in the flight, the Hadis, Nalani. But as I Suka, and as the Muslim Kankana Suka, why not we had done a general was unable to we don't need them. We want to be free. We want to use Biafra passport. Thank God, let me go Nigeria passport now. Then and I shout to Donald Trump. We need our own passports. We want to exit Nigeria. Nigeria is killing us. Mazi Alozie support DOS. Call your name and where the call from. Mazi Alozie, every Biafrans, this is the time to go to Kabiama. Have mandated that every of his children should come back to the land that he provided for our ancestors, which we are their descendants. Our woman, the chair, and those. So that the military will need. I deceive him. More Jews or Carlo, more Muna, they get so now thou heart of the Biafra, because someone heart of the Biafra. All Jews are Carlo is going to but what I would do that and become first.
before I na-ekwu ihe ọ bụla dị. Gaa check. But ọ nwere the mic. Sapụtakwala dead. Ndị Igbo nọ na ndị ja. Ma afọkwanụ ndị nke a na-achọ ka a si eme IPOB. Because they disable. Who are you to disable the rest of state? Amụbeghị maka ihe ju anyị niile ebe ọ nọ n'aka Chukwu Okike abịa. So that ị na-arụcha ọbụṅụ ga-eme anụṅụ na 419 eti ikwele isi na IPOB. Maka any group inform where IPOB tiga anyị n'oge oyi ji ezu oshi ịnwụọna. I'm telling you, but ọ na-amekọrọ maka n'ime IPOB ka ebi akịra niile. No, very well. You know that should organize. You know that should organize. Oh, Mazi Alozie. Hey, Mazi Alozie oyi maka. Ọ ga-awụ ndị a na-achọ anyị okwu. Mazi Alozie. Ebi asị m sa anyị niile. Ma mpa, anyị gadala na second Maccabees chapter 3. Ọ wụdụ sọtete Chike edozie m. Anyị niile. So that ị ga-ahụ otu o si mee holo felas. Ya sụkwanụ ndị ọfịshalị. Onye ọzọ ị ga-ede ike eze the king ya dị. Ndị enyi ndị nke ahụ masị na-agbụ gọọmenti okwu. Asị bịa ọnga. Ọ na-ọbịawa. Fulani. Mazi Alozie Fulani anani ihu. Fulani race. No sabi Igbo people. Maka ndị Igbo ụmụnna gị tetachita. Abịrị otu ọsị afọ ha. We are prepared to die to get this life for our children. Okay, shit. Some way. Nonsense. Mazi Alozie. Tenebu onye Yoruba. Obudo onye Igbo. Can check. Shetima onye Fulani. Obudo onye Igbo. They not the Kanu onye Igbo. We are not the same people. These people get the mind to go on our own. They are saying court asikwa. Court asiki. Nime court has discharged and acquitted. Tikwere unconditional release. Allah is not going to Chukwu Okike abịa. Na-atọkwa ha kanata. Kpọtere na ịmụ Mazi Nnamdi Kanu. Ha ajụ. Mazi Alozie ndị na ndị achọrọ ka ebi ebigbusa anyị niile. Ndị sabara wike. Injustice. Ashi. Mazi Nnamdi Kanu gwara leta ndị okwu ashi. Ndị na-agbara ndị Fulani ohu. Na ogide eme onye jijide. Maka kuru doye na Dangote n'ụwa niile na-ekuruwe. Ọ nọ n'ala ndị Igbo. Anyị anada anyị. Ehuru keke hụrụ ọkada hụrụ trọk push ọ kwụsịgara. Ọ kwụsịgara omokezi ikpeazụ. Ndị Igbo gbakwa trọk. Ndị Igbo gbakwa trọk. Ndị Igbo gbakwa keke gaa. Ndị Igbo gbakwa ọkada. Atụrụ. Mazi Alozie ọṅụrụ. Ndị a na-eji ma trọk eme anyị mpaghara. Gama cheki. Anyị obere ime preach Mazi Alozie. Ka ọ na-ekiri ndị pastọ niile. Eziokwu truth. Mazi Nnamdi Kanu. Ndị pastọ niile akara na-epụta. Bịa pastọ na chọọchị ha. Ndị be anyị aga eluigwe ndị otogbu. Mazi Alozie ọṅụ. Ndewo. So ndị a na-ahụ Samaka. Ndewo. Jesus Christ. Ha mekọrọ. Chọọ ma Chineke. Ndewo. Call her your name and where they come from. Call her your name and where they come from. This now Radio Biafra USA. Everybody get the opportunity to talk. Ikumaya, we continue, but when you know properly well, we go continue. Kainaga. Our people now here we go really maka program ndi kozo na biano we go end the matter here. When I get this call through, we go end this matter here because you get other programs where they come, the X team go show up. So I will tell call your name and where they come from. Call This was calling from my location.
I don't know. There is one video when Balasan Nameka. I don't know if you hear that. If you hear that video that Balasan Nameka make after they went to see our leader in Sokoto. When they speak about there's some orders, but it's something that he said that our leader said. Some orders that he said our leader gave the test. You know, when you listen to this video, I tell you, I'm not happy after listening to Mazi. Kue here, talk to kue here, ko here. Yeah, because the way they attack this woman, there's one, this woman, Madam Pinto, but this woman, Madam Pinto, this woman gets our leader in Sokoto. The way they these people attack this woman, in that statement. You be action. What is happening? Okay, Mazi Jebrek. And when you call, when you name space, I won't give him Gajuno. Madam, I name attack. Ogara Kuhin Mazi Nnamdi Kanu. So you don't expect them when they work against IPOB to talk better about her. You not go expect you not go expect them to come not attack her, then go attack the lady because she don't open their nyash for public. So in your masirihame, anything where they like make them talk. Then talk the Sonian this. Because the woman now we believe near say, but I'm sure that I can't say this kind of something. When I put this thing, that means they are misleading their wilder based on even the woman we want to grow. I want people to go to YouTube and type VOP FM search about this woman. They will see. Everybody listen to that woman first. When you listen to that woman, then you will know what's happening. This woman just expose these people, and these people now go back and attack. And the woman now will be thinking that how can I avoid that? Ask her not to talk about her anymore. I want to give her warning that she maybe she never talk about her like that again or people need to because that woman now you'll be thinking what they're doing. Because he's trying to help this woman. I'm telling you that this woman, that very woman is very important in our struggle. That woman is very important in our even woman. The contribution of this woman, this parents are put together. They know the leadership that woman has. They know half of that woman. This woman that consults, this woman that confronts Nigeria and in our land face to face. Who are these people to compare to that woman? Just use this woman in their that's the person I suspect this guy too much. You know, the other this is not released before. There's one this is not released before last time, last 2 years or something. So released what our leader said. That's very document to release. Most things that even if our leader says something, maybe or maybe they put their own because. So if you see them talking, you know that I want to cancel this kind of something. Like you that some documents were released. Because I want to say that our DOS no touch. Mazi, other people they call. And again maybe because this woman said the truth. Yes, Madam Chimezie talk the truth, and nothing like now where they tell you say nothing you go expect other than for them to attack her. And the thing they say she not be IPOB, she be an independent person. They talk the truth. So I don't know what you expect Nemeka to say. That not the only job where they go to attack them. So make you not worry about that. We already know.
People say I want to sell those things, you know. Or it's not good. So, and I want you guys to you know, I want you guys to be involved in this. They should go to that one because this thing what people say. That what I can say they have the something. I want to say this. So that means that means they give him wrong information of what the woman said. Because I can't say such things against the woman. It's not possible. Mazi, Mazi Ndewo. Call out your name and where they come from. Hello? Yeah, Ndewo, go ahead. Dr. Chukwemeka Alozie menewe handi gwemo. Anwanne gwo ko kuje enwe the scavenger na-ekwu. Esim South Africa wee na-akpọ. Ekene m onye ndị a ebe Mazi Nnamdi Kanu. Onye eziokwu a na-ama ikpe. Ezigbo nwa Chineke dịka nwanne anyị nwoke si wee kpọọ onye ndị a jita. Ezigbo nwa Chineke ka Mazi Nnamdi Kanu bụ. Ekenekwa m Dr. Chukwemeka Alozie gụnwa onye ha ruru ugwe m n'oge awa dogba ka m kwuo ihe bụ uche nke m nakwa ka o si ewu m n'obi nakwa ịgwa ụmụ Biafra okwu. Onye ndị anyị bụ onye eziokwu a na-ama ikpe. Onye ndị anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu anyị na-ekene gị. Na ihe na anyị na-ekwu na Radio Biafra ebe a maka gị ka anyị ji wee na-ekwu. Ihe na anyị na-ekwu na Radio Biafra ya bụ ihe kụziere anyị ka anyị na-ekwu. Ihe na anyị na-ekwu na Radio Biafra ebe a bụ ka ọ ga-echetara ụmụ Biafra mma. Anyị anaghị azọ nke mba ọzọ, anyị anaghị azọ mba Amerịka ma mba Britain ma mba ebe ọbụla. Nọọ ka na Biafra ga-eji wee dịrị anyị mma. Ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ebe bere ugo bere ndụ mere ndị azụ ihe ata na-azụ anwụ na nke nwoke na-emegasịrị nke nwaanyị na-emegasịrị dịka gọọmenti si wee gwa anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu. Dr. Chukwemeka Alozie, ihe m chọrọ ikwu ebe a bụ na ịma ụmụ oyibo amụọ m dịka ndị nna anyị fa ma ndị nna anyị fa ha mụtara oyibo Amerịka sọrọ ya. Maka ịma na a na-ede leta ma onye chọrọ ide ihe ụmụ udo oyibo a na-agba asụ mana ebe nke Amerịka sọrọ asụ ndị be anyị sọpụzụrụ ịghọta ihe ọ bụ. Ịma na ịchọ ide leta kịtị nwere ike ide to whom it may concern. To whom it may concern. To whom it may concern is different from particular concern. So ụmụ Igbo na ụmụ ndị nne nwaanyị ọgwụkwa ndị nne nwaanyị ọbụkwa ndị nne nwaanyị ngwongwo rumelu ndị nne nwaanyị wụ ndị ezigbo nne nwaanyị ọ na-ewute na-abụ ndị a n'ebe akwa kamgbe ọ na-asụrụ obi kamgbe na-eji Mazi Nnamdi Kanu nakwa ndị nna anyị abụ ndị yes tụgbara ụkwa kịta na-asị ewu n'ihe eme na nwata anaghị igu n'isi patikụla ka ose anaghị ha na-asụ Igbo ihe o gosiri n'ọnụ Igbo bụ na ndị a na-eyo eyo obodo ndị a na-enyo eyo ijenugo ebe a na-eme mitin ma ọ nọrọ na mitin o nwere onye na-akpọbata na mitin ife onye ọbụla ọkpapụ ya aka mara na akpa ya nke adịkwa aka ọ dị ihe na-afụzi onye ọbụla ọ na-ebudeta akpa ya n'akụkụ ya. Ihe ọ gosiri bụ na onye a na-enyo enyo batara abata. Ihe a na-ekwu na ihe a bụ na ndị Naijiria bụ ndị a na-enyo enyo. Okay, adakwụzi ihe ga-echema na ha nwee ndị a na-enyo enyo. A sị na ndị be anyị na-asị na a sị na nwaagụ Afrịka ata ebe ya nwaagụ na-abụ. Dịsịrị ndị Naijiria ka ndị Amerịka gara sị na ha na-enyo enyo. Adakwụzi na a na-enyo enyo ha jekwuru ndị semụ ndị Amerịka were ego je na-enye ha ka ha ghara ikwu na na-enyo enyo. Dr. Chukwemeka Alozie nna onye nna ị na-eche na ka o jite gị ka ndị Amerịka ka a ga-eji ma ndị West ma ọsọ ndị nọ na Helsinki, Finland or Sweden ka o jide gị ka ha ga-ewu ndị Naijiria. Ịma onye ndị ahụ na-akpọ ndị si na ndị ahụ usu biko ndị na-efu ndị onye ndị ahụ biko gwara onye ndị ahụ na ndị n'afọ ndị Naijiria na isi ọ na-akwụkwọ ha bụ ka nke gị ka ọ na-ete ha n'ihu na ha bụ ndị ahụ enyo enyo na Naijiria fụrụ bụsị ndị ahụ enyo enyo na mba ụwa niile ya na ha bụ particular concern ma ebe agwụchi ọfụma n'ọnụ Igbo. Dr. Chukwemeka Alozie ihe ọzọ anyị na-ekwu bụ na Amerịka n'ijikwu na eziokwu anyị ma ndị Naijiria bụ anyị amụgo bifo gị na mmadụ ebigide
maybe Abatobi, even sometimes we bring up Friday, you be touching now, you're born in our way, we don't want them, Mana, if you say on Friday, no one will bring you, we all job. They want to bring Friday in Africa, car for the man, Kiri, okay, and the Friday, the men of Biafra land. I remember I'm Jewish, now I'm just here to Nigeria. America, when I'm around Nigeria, when I'm around Donald Trump, I come to him and I'm Mazi Alozie made on America because one on Trump. And the soldiers here, I got one in the Bashiga. What can I do? Donald Trump, only soldiers here. You cannot be America, Sinahama, even Passaran de Nigeria, Marvesma, and I have a trade. On that Nigeria, Hana Pico, Arona, Makohani, Christian, I'm in Nigeria, go Iswap. Now I'm Nigeria, I'm a one son model. I'm a one of my model. I'm a one of I'm a one I see model. So, America, they have an email out of the Biafra. I will quite you could divide. Referendum. Referendum, yes, can you not referendum? Then you do not don't say, you could break up, just referendum. They don't have to care this, don't easy. My own job, but it's a Kuteno. Remember the battle, this Madame the Banana to come like a possible teacher, Banana, and the mother, whatever, Kuto, or Friday, no car back, I said, I have a high choice in the Pico, Unirayaka, Ika Ugai, Nigeria. Nyanayi referendum. Because one of them rain more. Oh, Demma, Jabina Demma, Mana, Nigeria, Kunaga, Naga, Mebu, from Benue, from Mundeka. Region, the minority, they could have minority in the water. I want to swap. When we can work towards Sharia state in Nigeria, when I don't know about it, I don't know cook upon the Benua, go on, go on, it's not only the Africa, neither Chineke warrior, I took it out last year, neither Chineke warrior, Kiambe, the Mosi, Nigeria, can Nigeria, okay, can Nigeria go on? Well, a bond Japanese in the time, on the latest line in Nigeria, 7 to 7 million. Remember, because our little country, now, Christian, be Muslim, or President, be Muslim, Vice President, be Muslim, or security, be Muslim. Can you understand about this and Qatar, Munana, America? The Muslim could not hear more. Because he couldn't accuse Boko Haram. Because he wanted to look forever. He wanted to look what we are about. Boko Haram. America, the past year, you want to give me Donald Trump. He came and to make a word. They can walk down in the pride. Referendum for Biafra. Referendum. I know we're going to one of the miscreants. Miscreant, according to Kunukuru, Manila Joke, I don't know why. But you can make a say, he had a Quebuka, when I carry to whatever, but you have now, I tell you what you want as well. I am cool now, sir. Do you want as I'm cool now, so chicken don't say, walk on, gentle, man, I walk on our day. We wouldn't be careful. We don't like it. I'm Commander, who don't like it. Don't you want the cameras who don't like it. Jonathan, Professor Jonathan. I'm talking about because we don't know the Biafra from one night. I tell the members of the who don't know me.
Your line no good. They don't. Yeah, okay. Caller, beg, make them quick. Now you go be the last caller. The call number now +1 484-767-0848. Our people. All this nyama with them they do. You right to go up, you right to go down. You right to go up, you right to go down. The thing where they be said, now you go open your mind. Now you go open your mind. See the thing where they do. Now you go see the thing where they do. Caller, your name and where they come from. Mazi Alozie, Ubashomaro. Ndewo. I greet the people of Biafra worldwide. Mazi Alozie, quick one. The reason why I called is that while I was listening, because they get bunti nambu. I would take a West na buy na all of Webo. Immediately about Chiazu. That person reminded him of a particular information or to all this no one is circulate to Zunono na Libo. And one group and in that group somebody now sent a voice note in that particular group, and as I listened to that particular voice note, I get to understand that these guys, I didn't know if it is Kalunta groups or Meme group or Berima Finland group, all these auto criminals. They always go to the villages as all this village group in Igbo land. They make voice note and keep on sending it to different people, and when they send it to one platform, other people be forwarding it around. This is how they circulate their propaganda or fear message as to oppress the heart of our people. Now, I don't know, maybe if I'll be pardoned to permit to play this particular voice note, maybe. My point of playing this, want to play this is that so that and this is what they are pressing down to the ears or the mind of our people. Sorry, sir, Biko, can help you take time? Biko, just listen. Na social media online na house na Biafra and Nigeria na-eme referendum. Ọ bụ na ị chọrọ Biafra yes, ọ bụ na ị chọrọ Nigeria isi no. Biko anwakwala I comment anything na that platform. Whenever I comment anything na that platform, in as an attendant DSS Nigeria, here have information coming ahead here. I program here before. And I need to go to an avocat and buy weekend share to any platform of Lema. Guys on Mundo. On Kenya I think last year, also times shall come. I had a like Biafra land the boiler. I had it set Biafra land on fire. One day. Yeah, what their strategies can you go with those Mazi, I'm a Mulu Mokarapota. Nine and again,
Thank you very much. Ihe kpatara nji wee play this voice note bụ na enwere ike ụfọdụ ndị Igbo ndị be anyị ga na-afụcha ihe dị otu na their platform ebe ha nọ. Ị ga-anọ like this as a member of IPOB, a hardcore for that matter, abụrụ onye Igbo chọrọ ka enwe uto, chọrọ ka achịkọta mkpụrụ obi ndị be anyị ọnụ, ma ka ha dị aware mara that's the main people bụ nsogbu n'ala Igbo. Unu nwe ebe ihe dị otu na-aga na platform unu agaghị hapụ enweta that na anyị kwesịrị iwepụta this thing in public ka ndị be anyị otu IPOB nọ ka anyị mara the part of the mist ndị a si penetrate the heart of our people. The platform ebe to play this thing na ihe nọ ebe ahụ 200 and something people. The platform ebe to play this voice note ndị nọ n'ime ya ruru 200 and imagine ebe to let's play something like this in ala Igbo niile, and the platform one of the community platform na ala Igbo. For the kind of I know that is the height of battle, the war IPOB in the face. As far as Alibu is concerned. Mazi Jebrek. Ozige wegebanya. Ihe anyị playere. Ihe demand na-ekwu na onye sokwara ndị a na-asị ka eme referendum na oge eziokwu. Anwụ ihe m ghọtara onye ahụ na-ekwu. But ihe na-ekwu. Thank you. That's the message. The message no one ya. Africa is n'isi gị ya. Ọ dị okay. That na na-ebu news that na Biafra and Nigeria chọrọ ime referendum online. Which is I can't correct message. I haven't heard anything like that. Yes. But my point here bụ na ọ sị that na ọ bụ na ha ga-ntị before na enwere mgbe Chinasa nwụrụ. Na enwere mgbe Chinasa nwụrụ bịara na redio bịa na-agwa ndị mmadụ na ha ga-eseti ala Igbo on fire. Achọ ka m play gari ya again maybe ọ bụ na ị ga-anụ ka other people n'ihe m na that's ebe pick here. Gugaria ya. Yes, I will give them Gugaria. I want to hear. Just wait, let me play it. Ọ bụ na our people na ha emekwala ihe dị otu ahụ na ọdịdọ mma ndị Nigeria, it will be okay, but the message actually possible to destroy IPOB name or the DOS. Get it again, let's start. Another propaganda na social media online na house na Biafra and Nigeria na-eme referendum. Ọ bụ na ị chọrọ Biafra yes, ọ bụ na ị chọrọ Nigeria isi no. Biko anwakwala anwa comment anything na that platform. Onye ọbụla comment anything na that platform in na aka ndị DSS Nigeria. Ihe abụ information ka nna ha eliki ya. Ekwugo m ya before. Mana ndị kwuo otu a na-abụ ka ndị be anyị nwee ike share ya to any platform ọbụla ịma bụ ụmụnna ya nọ ka anyị zọọ ndụ. Ọnụ uru nke ihe Chinasa uru kwuru. Mazi, which in a new here back maybe. Now let's listen again. Because Ozina didn't back on the of na bụ ka ndị be anyị nwee ike share ya to any platform ọbụla ịma bụ ụmụnna ya nọ ka anyị zọọ ndụ. Ọnụ uru nke ihe Chinasa uru kwuru. I think last year also time shall come na ha ga-like ka Biafra land boiler. State Biafra land on fire. Bundia. Mazi. Their strategies ka na-eme. Ndị a bụ ndị ole. Mazi, ndị a bụ ndị ole. Ndị ole bụ ndị a. This message exactly, that's the point out today. We want to say na enwere mgbe Mazi na Chinasa nwụrụ si that na highest set Biafra land on fire. So ndị ahụ kwuru okwu dia. That those who okwu anwa. I will go and put this message around 2 years ago. This was something like this where Island get their voice note. You had this guy in the mail, some of them they made that voice note. Now our people now only open support DOS. Anybody put with the DOS, I get address that person where the voice note I've been listening to those things before.
You got to go. Mananka na had it been that no mention say that na Nigeria is the highest state Biafra land on fire. That message is very clear. Now, Babrek. This is exactly in him choro water, okay? Because my I don't go by it. Him naga with the opuruboko denaya. India with general statement. Okay, because in here Chinasa Kuroku Chinasa with that na. Onye mekola me no naga eating a referendum because Nandi Nigeria get city Biafra land on fire. Only Chinasa was Urukuru. Okay. So yes. Exactly. That's my point. Yes. So that's what I'm driving. On him na choko nyola gota. Mcho mwezo kumekuya. You know, when didn't aru you know, but me kuku oya nemem na sindemadu. Me no kuko wanya because you kuku mo wanya onya wala nike you could see the queen of Potara. What I hear the message. Yes. So, I can cut them this message. They gay repeatedly. They give and then I say, how can people understand now? They actually set this land on fire. You got to go. How can this message they get used now? Exactly the people know Yana actually set the Biafra land on fire because all Potagafa, Mazi Nnamdi Kanu and the Bible before. But that particular point, like KK is so differentiated to the Nigeria actually set your IPUP. I mean, so thank you, my message in Aga. So I need go this things. Anyway, I fully we help because every we put those here. The village itself can struggle how to understand the NMSF like Watara Biafra and so. So I from this message I was so pissed off because some people know they are not commenting something negative. My comment is something negative. You go see that now. That message I gave one before. Because when this I didn't not this one, the other one. I never even pay much attention. When you when they now lose you that now a group of people now like but in run ali go see you in support to GOS. You want to put so. Amami na but in run ali see that now most especially Nimo State side the in Sinana, he was a member of IPUP and not DOS against it. That person will a very big problem. So that is my reason. But for this message now, to this current event, me and play out now. Because since last 2 weeks, Toledo no raised up from nowhere. Let's sit at home is true now already. They can't lie. The same people can't try they sit at home the leadership putiri. Kanu tatonye bili suno niko and wayeke umai gaga school ayo chore umai di buli ilitest all fight get the fight get make it on a DOS me kwa gene officially we pack na that not less than 3 months Kanu tano munia ala chikwazo ga promote bezi ebirima against the DOS with the same thing kwa hasla hachoro. And this recent one, the same kind of familiar, the same sit at home, to it, yeah, even congratulate after the end. So at the end of it, open them when hot that this sit at home now. How one are forced to can they buy no email? Nda eti ni see with GOS. And how I got an email. They pressurize the people, not to know their soul against the same GOS. So the message I pass it to our people because only put our sister Lolo, Kafa, this Lolo, Kagra, no, Kafa system Mazi Nnamdi Kanu. That woman, and pass it. Give one who sweep. Only open up one free bone is what I'm going to only open a zoo quacky up water, throw the man, Biafra, what the mandible. And what the whole attack that woman, and what that, how come be lying here, what did that now? Who are the real problem I want IPOB, na Biafra? Getting the good death now, not Mazi Nnamdi Kanu pota, and getting the crime, getting young those people married, that do you. But I have not Mazi Nnamdi Kanu pota. Because when he can take a visit to Mazi Nnamdi Kanu pota, whoa, there's a war in the soup, and the why and the almost the whole thing, we IPOB now complaints for many years. All to like complain about this thing. Fight to be on social media, fight here on TikTok, now fight here on Twitter, every angle. We try to hear every place that I know how many times I log on social media. Voice of fight, about the truck I connect our people. These guys are work parasite. But I need more now about this everywhere.
You understand? So the message should be clear to our people. All the man or Igbo Keji Buka. Ndi ụfọdụ ndị bias honest man dey keji aghụghọ. Mana ihe ọbụla na-eme n'ala Igbo. Amaghị m ugbo na ya emete ka ụnụ mata ya because onye ọbụla tụgharị nsị like PUP mekwa ya ka ame cause the man that person particularly put a very big problem to themselves. Ndewo. Our people, now here we go end the broadcast. I want the programmers on that. Now where they telling us, say when anybody where they talk clear. It is easy. Made sile ku hikuru na uge hikuru. If I say share. What are you kidding na share? Everybody share. Kidding na share. Ozi nezi. Oweranya. Oku chise oku Mazi Chinasa Nworukuru. All the cam. Ndị ga-abịa isi no referendum. Ma oge IPOB unu kpachara anya. Asị unu dị ahụ unu. Ndị a ga-eji agbushi unu. That's what all ya ihe Mazi Chinasa Nworu na-ekwu. So na-ekwu ma wuri ihe na ozi na ma na-ezi. Otu o si kwuo ya ọpụtaghị nke ọma. So we know ozi oziri ozi ọjọọ bet ọpụtaghị nke ọma. So na be the thing. So at the time of difficulty, the rise of militant groups in the Sahel region, often with external backing, creates an environment of instability and fear. These groups, exploiting discontent and socio-economic... Tomorrow we go come for air, so they won't. Yes, they won't. Bye-bye. Yes, they won't. Bye-bye.